Hi, everyone. I am Rafael from Light Castle Partners, and thank you so much for attending this webinar. We're really excited to have you. And for today's webinar, the title would be Introduction to Strategy Consulting and Project Management. I have with me Sanjeev Bhai. Sanjeev Bhai is currently a part of the strategy consulting team. He will be introducing himself shortly, and I apologize in advance if there are any technical difficulties you face or if there are any background sounds from my background or from anyone else's. We're all working from home, so it's going to be very difficult if there are any sounds in the background. I would urge all of you to keep your devices on mute so that we can have a smooth session. Thank you so much. Sanjeev, if you would like to introduce yourself. Thank you. Okay, Rafat, can you hear me? Yeah. This is the first thing whenever there's a webinar here. Hi, assalamu alaikum everyone. My name is Sanjeev. I am a senior business consultant and project manager at Light Castle Partners. And first of all, welcome and thank you for accepting this invitation today to join us for the introduction to strategic management and strategic consulting and project management. So as Rafat has aptly mentioned, I am currently working with the strategic consulting team at Light Castle Partners, both as a strategic consultant and as a project manager. Before that, I worked as a project manager for multilateral projects by World Bank and ADB. I'll be talking about that a little later. But first of all, before we start, in these difficult times, I hope all of you are in good health and all of you are well, also your family members. So really sorry that we had to wait a couple of minutes before we started, because as you always know that most of the participants take a little longer than the scheduled time. So that's a pretty common cultural practice for us, I guess. And we'll start in a couple of minutes. Rafael, if you could kindly share your screen for the slide deck that I'll be using today. And I'm sorry, because there are a lot of participants here today, so maybe I'll not have the opportunity to interact with all of you on a personal level, but I would have loved to do that. So at the end of the day, or at the end of today's session, if you think that maybe you need to get in touch with me, or maybe you have further clarifications beyond this training session today, please feel free to reach out to me. I'll be sharing my email address at the end of the session. So yeah, Rafat, do we start now or do we wait a couple more minutes? Let's see, it's around 6:48 and we can start at 6:50. And meanwhile, in the next 2 minutes, I see a lot of participants are here. I will just ask anyone who's interested to volunteer as to why you are here for the session, if anyone is willing to volunteer. Oh, by the way, you can write it in the chat box, or you can also talk directly. Yes, hi, Sanand. Hi, Sanjeev bhai. Hope you're well. Well, I've been working on Upskill. It's an edtech product. So I was just, I've been, you know, it's a difficult market. So, I mean, I'm just here to sort of understand how you handle multiple projects at one go. And I was I came across a few openings at LCP, and I see that, you know, most of the openings around strategic and project management or consulting require people to handle multiple projects. So I was just, you know, trying to get an insight into that, basically. Okay, basically great. Just to learn. Thank you, Sanand. Pleasure to have you here. Yes, before we start, I'd like to talk about a couple of things. I have 1 minute, so I'll just try to sum it up. See, as a consultant, one of the key things that you will have to do is you will have to define your limitations whenever you're finishing a project. So, by the way, I'll be using both Bengali and English during the course of this session, and I hope everyone is okay with it. So, Ajke's session, the limitation from my side is that it's an introduction to strategic consulting and project management. That's one. The term introduction is a limitation. And the second limitation is the resource that I have as time. I only have 60 minutes to explain to you as to what strategic consulting and project management is. I tried to incorporate as much as I could, and I tried to give you an idea that you have a clarity on what strategic consulting and project management is. And by the time this session ends, I hope at least you'll be able to define what you mean by these two terms. So my limitation for today's session is that I will not be going into great depth, but I will be trying to vertically cover as many aspects as possible so that all of you have clarity on what we are
trying to do, or if you're interested in strategy consulting and project management, then why would you pursue this? So with this, it's 6:50 now, Rafat. So let's start. I think we have a lot of participants. One thing that I'd like to tell you is that if you have some questions, you can either write it in the chat box, or we have a separate Q&A session for today, or we could do that at that time too. Okay, so with this, Rafat, I'd like to start the webinar for today, the session for today. So once again, ladies and gentlemen, welcome to the Introduction to Strategic Consulting and Project Management, a 60-minute session with a consultant. That's me, Sanjay Ali, Senior Business Consultant and Project Manager at Light Castle Partners. I joined LCP in 2019, May, and in the next month, it's going to be 2 years for me, 2 years anniversary at LCP, and these 2 years have been amazing. So let's see what are we going to cover today. Now, table of contents. The first 3 things are about Light Castle Partners, about myself and my career path so far. Now, why these 3? See, at the end of the day, if you've agreed to join this session today, আপনারা যে আজকে agree করেছেন, it's particularly because you took a leap of faith. One, you trust the name LCP, but I don't think I know all of you. So it's from my side to justify or make it worthwhile যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি যে কথা বলছি আর আপনারা যে কথা শুনছেন আমার কথা কেন শুনবেন। So আমি একটু briefly এটা নিয়ে first cover করব। ওটার পর I'll talk about what I currently do at LCP, what are my roles, just briefly to explain as to what the life of a strategic consultant and project manager may look like. See, nothing that I'm ever seeing here today is concrete or it's the eternal ultimate truth. It's how I have been during my course of journey as a consultant and project manager, and it's the things that I have faced. Beyond this, আরো অনেক কিছু থাকবে, but overall আপনি বলতে পারেন generally or broadly speaking একটা consultant এবং একজন project manager briefly এই জিনিসগুলো আসলে জানা লাগে বা করা লাগে. So ওটার পর I'll talk about what is strategy consulting, what are the skills necessary for a strategy consultant, why strategy consulting as to why do this job. Then what is project management? What are the skills necessary for a project manager, and why project management as to why would you want to pursue a career in project management. Tarpor, I have 2 exercises, again, voluntary, but I would really want people to participate as much as you can so that you have a better takeaway at the end of the day. I would want you to have a good learning because that would make my effort worthwhile. Otherwise, আসলে এই পুরো সেশনটাতে আমি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পেরেছি আমি জানবো না. So we have 2 exercises. One is related to consulting, another is related to project management, and it's an open floor, open for all exercises. So anyone can participate and anyone can convey their points. While the sessions are going on, the exercise sessions, দুটো জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এক, there are no wrong answers. So আপনি যাই বলবেন, it's coming from a rational, it's coming from a perspective. So there is nothing wrong. Your rational or perception can get better. That's a different argument altogether. So please don't feel shy that হয়তো আমার answer পছন্দ হবে না বা কিছু. So that's rule 1. There are no wrong answers. And the second point is we will just be open about how we feel. So যখন এক্সারসাইজ গুলো করব তখন আমরা ওপেনলি বলবো, and we will end this session today with a Q&A. আমরা একটা কোয়েশ্চেন এন্ড আনসার সেশন রাখবো, ওটা আমরা লাস্টে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণের মধ্যে আমি যতগুলো অ্যানসার করতে পারি অতগুলো অ্যানসার করলাম. So moving on, the first slide, Rafat. See, you already know about Light Castle Partners. Light Castle Partner is a data-driven opportunity for growth and lasting impact for development partners, corporate, startup, and SMEs. What it basically means is we cover all aspects of work. For example, if it's a development agency that needs solution, আমরা ওটা provide করতে পারবো. If it's a public sector or if it's a government agency that needs solution, we work on that. And if it's a private sector player, that means if it's a multinational or national organization and they're facing strategic challenges, we are there to assist them too. We were founded in 2013 and it's 8 years now, and it's been glorious 8 years. In this glorious 8 years, we have worked with 130 plus corporations and development agencies. We have worked with 400 plus SME and startups, and we have contributed towards 30 plus accelerator programs across Bangladesh. I think in the last 8 years, this is something that I'm really proud of as an organization's member and the achievements that we have had. So, ওটার পর যদি আরেকটু elaborately যাই, Light Castle works on 3 different aspects. Now, one, strategy consulting, and I represent the strategy consulting team. এটার পাশাপাশি we have the ecosystem building team that particularly works with SMEs, accelerator programs, startups, and lastly, the digital transformation team, which works with technological solutions that's catering to the needs and problems of our stakeholders or clients in particular. Now, Light Castle ব্যাপারে বললাম about me as to why you're listening to me or is it worthwhile listening to me? Just a little bit about myself.
I'm a development sector professional with experience of managing and implementing large-scale projects and research programs. I have extensive experience in management across education sector, business process registration, technical vocational education, and transport sector in Vietnam, Cambodia, Bangladesh. I was fortunate enough to work with the government agencies of all these countries. And in the last 5 years, at one point of time, I had a portfolio of projects that worth 6 million USD. So I think that's one of the biggest achievements that I have had, like a huge complex projects that I needed to manage. And I had a lot of takeaways from that. And currently I'm working as a strategy business consultant and project manager across multiple disciplines and industries. So if I could just tell you a little about my career path so far. I started my undergrad in 2012 from University of Dhaka's Institute of Business Administration. I graduated as the class of 2016, majoring in marketing, minoring in finance, and a 4 CGPA of 3.01. See, 4 CGPA karon hocche, I really never pursued CGPA, but everywhere around you, people do think of it as an example of how good you are as a professional. So 3.01 আসলে অত ভালো CGPA না. If you are better than this, good job. If you are worse than this, work a little harder. Other than that, in terms of ECA, I was the vice president of IBA Communications Club, and I loved doing a lot of national and international business competitions. That's my highlight of my undergrad. Upon graduation or upon completion of my undergrad, I joined Asian Consultants Limited as a project manager. Over there, I managed complex multilateral projects in Vietnam, Cambodia, Uzbekistan, and Bangladesh. The sectors that I have worked with are education, TVET, e-government services, and transport sector. And the key clientele or key clients that I had the opportunity to work with were Ministry of Housing and Public Works, Bangladesh, Ministry of Education, Vietnam, Ministry of Education, Cambodia, particularly the TVET Ministry, then Ministry of Procurement in Uzbekistan, and lastly, the donor agencies like World Bank, Asian Development Bank, and AFD. Now, 2019, আমি আমার ইজেনের চাকরিটা ছেড়ে দেই, and I was fortunate enough that Light Castle took me in. And Light Castle আমি join করি in 2019, and I'm particularly working in private and development sector consulting. আগেও যেটা বললাম যে we work in different sectors, and my focus currently is on private and development sector consulting, and these are very two different clients that you will have to manage. Private sector is more crisp, more straightforward. You have a better hierarchy and a communication channel, but in the development sector, it's more formalized, it's more structural, and there are a lot of protocols that you have to follow. So এই দুইটা জিনিস আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ডিফারেন্সটা হয়ে যায়। At the end of the day, outputs গুলো যদি সেম থাকেও, তাহলে দেখা যায় যে ম্যানেজমেন্ট স্টাইল significantly different হয় for these two aspects. In terms of consulting experience, I have consulting experience in WASH মানে হলো water and sanitation. So এখানে particularly I have worked with water sector, I have worked with fecal sludge management or FSM sanitation sector. Then in the fisheries sector, I did assessment for the crab industry of Bangladesh. I'm working with Manusher Jonno Foundation in a gender rights assessment and a baseline assessment. Then private sector assessment আমি কাজ করেছি. I have worked with BCI for the like flagship publications of LCP, যেখানে I had to do private sector assessment. Then for World Economic Forum, I had to do my macroeconomic assessment. In terms of publications, as mentioned, under LCP, I have had two major publications till date. One is the Business Confidence Index 2020. If you haven't read this report, it's basically 60 major CXOs who conveyed their opinion on the economy and on a macro, meso, and micro level during COVID period. And doing Bangladesh 2019 is another publication that I have, and এটা হচ্ছে একজন foreign direct investor যদি আজকে বাংলাদেশ ইনভেস্ট করতে চায়, what is the blueprint or what is the roadmap for him or her? So এই জিনিসটা I was fortunate enough to be a part of this. And lastly, key clientele that I have currently managed under LCP is Bill and Melinda Gates Foundation, World Economic Forum, CARE, WaterAid, SNV, WhatsApp, and a couple more. So that's briefly about me. I think with this, I have around 5 years of experience. And ওখান থেকে আমি অন্তত আজকে introductory level অল্প স্বল্প আপনাদেরকে বুঝাতে পারবো as to what strategy consulting and project management is. So what do I currently do at LCP? এটা যদি জিজ্ঞেস করেন, my job responsibility or tasks are divided in three major groups. একটা হলো consulting, so development sector project and private sector project. যেটা বলেছিলাম যে these two are very different projects. Development sector project যেটা হয় এটা আরো methodical, it's more structured. You will have to do things according to a framework that they have developed,
and এখানে আসলে while you are pursuing solutions or while you are trying to solve problems, part of the focus also goes significantly in project and stakeholder management. কারণ আপনার দেখা যায় সাধারণত আমি যদি একটু বলি ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের প্রজেক্টে কিভাবে হয়, ধরেন আজকে আমি একজন ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান. I live in UK and I belong to a very privileged rich family. I am in my 40s and I feel that maybe I have consumed enough in my life. I have spent lavishly. Now I want to give back to the society. Either that, অথবা হচ্ছে আমার যে কোম্পানিটা আছে ওই কোম্পানিটার হয়তো সিএসআর এর কিছু অ্যাক্টিভিটিস এর প্রোটোকলস আছে and we want to conduct those in a least developing country. আপনারা জানেন বাংলাদেশ is still a LDC and they'll be graduating in 2024. So what this foundation wants is this foundation wants to spend money in development of Bangladesh. So ওরা যেটা করবে ওরা তখন বাংলাদেশি একটা গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট বা ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অর্গানাইজেশনকে রিচ করবে. It could be BRAC, it could be মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, it could be WaterAid, it could be SNV, anyone. So ওদের কাছে গিয়ে ওরা যেটা বলবে সেটা হচ্ছে this is my list of expectations, these are the targets that I have, now implement this task and get this done for me. After that, what would happen is this donor agency বা grant management agency যে আছে ও একটা terms of reference বা একটা advertisement দিবে যে all the consulting firms in Bangladesh, those who specialize in this particular sector, please submit your proposal and terms of reference, and after that we will select the best possible consulting firm to conduct the project. So once, let's say LCP is currently selected. So LCP যখন currently selected হবে, I have multiple stakeholders to manage কিন্তু. On one side, I have first যে ব্র্যাক বা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন বা গ্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের যে অর্গানাইজেশনটা আছে আমি ওদেরকে প্রথমে ম্যানেজ করব. দে হ্যাভ সার্টেন এক্সপেকটেশনস ফ্রম দ্য প্রজেক্ট. এটার পাশাপাশি আমি যে ফান্ড করছে, যে ফান্ডিং বা ডোনার এজেন্সি যারা আছে বা যে ফাউন্ডেশনের কথাটা আমি বলেছিলাম ওদের এক্সপেকটেশনও ম্যানেজ করা লাগবে. So whenever I'm developing solutions, I have to keep a lot of stakeholders in mind and I have to ensure that all of my stakeholder groups are completely satisfied with the output that I'm producing. So এটা হলো development sector related, মানে significant focus stakeholder management এ যায়. Private sector project on the other side is very straightforward. Let's say company A. Company A is a national, huge national company in Bangladesh. Let's say they are in the FMCG sector. They are currently considering নতুন একটা মার্কেটে ওরা নতুন কিছু প্রোডাক্টস আনতে চায় and they want us to conduct a market assessment. So এই ক্ষেত্রে it's much easier because I know that I have to deal with just one stakeholder group and I know that ওই stakeholder groupটা কি চায়. And since it's a direct communication between that particular group and myself, so it's much more easier to focus on just the technical outputs and the work than focusing more on the stakeholder management. So consulting a basically development sector project and private sector project এর মধ্যে একটা মেজর ডিফারেন্স এটা হতে পারে. এটার পাশাপাশি আউটপুটস মেথোডোলজি ওগুলোতেও ভ্যারি করে, বাট ওয়ান্স if you guys are interested and if you get into this particular job or sector, তাইলে you will see or you will understand more of it. Moving on, এটার পাশাপাশি আমি বললাম যে দুটো কনসাল্টিং প্রজেক্ট করি, এটার পাশাপাশি I have to do project management. So project management এ দুটো পার্টিকুলার গ্রুপ আমার ম্যানেজ করা লাগে. একটা হলো আমার ইন্টারনাল স্টেকহোল্ডার্স. Who are my internal stakeholders? First and foremost, my management. তারপর সেকেন্ড হচ্ছে হলো my colleagues, and third হচ্ছে any team that is working with me for that particular project. So management expectation যেটা সেটা হচ্ছে যখন একটা project start হয়, they have certain expectations regarding, let's say, profit, regarding the quality of output, regarding the timeline, because all these are resources, right? So ওটা ম্যাচ করা লাগে. তারপর ইন্টারনালি আমার যে কলিগসরা আছে যাদের সাথে আমি কাজ করছি ওদের সাথে আমি আসলে আমাদের লেভেল অফ স্কিলস and the skills that I want from them if I'm a team leader or project manager ওটা নিয়ে ক্ল্যারিটি লাগে. And lastly, my peers who are my subordinates, I have to mentor them and also make sure that they grow and develop as good strategy consultants and project managers. So that's on the internal side. On the external side, I have my clients. First and foremost, যে এই প্রজেক্টটা আমাকে দিয়ে করাচ্ছে বা আমাকে এই প্রজেক্টের জন্য হায়ার করেছে, that's one. But it's not just them. See, ওরা একজন আছে, এটার পাশাপাশি maybe if there is a beneficiary group বলতে যাদেরকে নিয়ে প্রজেক্টটা কাজ করা হচ্ছে, beneficiary group becomes one of my key stakeholders. তারপর ancillary players within the industry যাদেরকে হয়তো আমার রিচ করা লাগবে, they become my key stakeholders. So ওই জায়গাতে আমার কিছু stakeholder management লাগে. এটার পাশাপাশি lastly
I do a lot of content development too at LCP. প্রথম যেটা সেটা বললাম যে ফ্ল্যাগশিপ পাবলিকেশনস যেগুলো আছে আমাদের, বিসিআই, ডুইং বিজনেস, তারপর হচ্ছে আপনার স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে আমাদের অনেকগুলো পাবলিকেশনস আছে। সো এইসব জায়গাতে কন্ট্রিবিউট করা লাগে। And এটার পাশাপাশি I hope all of you are aware of databd.co, and if you're not, you should really access it. So it's a hub where you could get information of all the private sectors in Bangladesh, and it's available for free. So ওই জায়গাতে আমার মাল্টিপল কাজ করা লাগে। For example, upon completion of a project, I need to tell them or prepare a case study so that people or the participants or the audience that we have, they get to know what are the things that we are doing. এটার পাশাপাশি আপনারা যদি লাইট ক্যাসেলের সাবস্ক্রিপশনে থাকেন ইনসাইটসের, আপনারা দেখবেন প্রতি মান্থে একবার বা দুবার করে আপনাদের ইনসাইটস যায়, ওখানে অনেকগুলো আর্টিকেলস থাকে about নিউ ইন্ডাস্ট্রিজ, নিউ টেকনোলজিস। সো ওগুলার সময় আমার আবার কন্টেন্ট রাইটারের সাথে I collaborate and we prepare content on those things as well. So this basically sums up my work as a senior business consultant and project manager at Light Castle Partners. Once again, if you have any questions regarding whatever I've said so far, you can note them down or write it in the chat box and we will address them at the end of the session today. Moving on. So let's start off with what is strategy consulting. First, let's say what's a strategy. A strategy is defined as a plan with the aim of realizing long-term goals. Tar mane you have a vision, or let's say you have a mission যে next 2 বছরের মধ্যে কিছু একটা করা লাগবে, and এই জিনিসটা করতে গিয়ে there is a gap. Your internal resources that you have and the output that you want to achieve, এই দুটার মাঝখানে হয়তো completion করার জন্য you don't have the expertise, or maybe you want a third person perspective. You want someone from outside to come and assist you or see if what you're doing is right. এটা করা লাগে। সো যখন এই ধরনের কোনো কাজ করবেন তখন এটাকে নর্মালি স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং বলে থাকি আমরা। এন্ড স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং এ আমরা সাধারণত যেটা দেখেছি, ইটস আ সাবসেট অফ ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং। আই হোপ অল অফ ইউ আর অ্যাওয়্যার অফ দ্য টার্ম ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং। ম্যানেজমেন্ট কনসাল্টিং ইজ দ্য ব্রডার আমব্রেলা অফ কনসাল্টিং ইন জেনারেল। ওটার মধ্যে স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং ইজ অলসো আ পার্ট, এন্ড স্ট্র্যাটেজি কনসাল্টিং পার্টিকুলারলি ডিলস উইথ মেজর ডিসিশন মেকিং প্রসেসেস। কোনো একটা ইন্টারভেনশন হতে পারে, কোনো একটা অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে, কোনো একটা লেটস সে নতুন মার্কেট পেনিট্রেশন হতে পারে। সো দ্যাটস আ লট অফ স্ট্র্যাটেজিস that organizations have, and we help them make a robust strategy or help them implement it. So at Light Castle, we work on 2 aspects of strategic consulting. On the left, you see that we have strategy, planning, and innovation. So okhane we talk about what we do is we do market, industry, and research. We do impact measurement and management. So impact measurement and management এর ব্যাপারটা কি? For example, আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে আমি আসলে জেন্ডার রাইটস নিয়ে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সাথে আই এম ওয়ার্কিং অন ওয়ান অফ দ্য প্রজেক্ট দ্যাট ওয়ার্কস ইন 18 ডিস্ট্রিক্টস অ্যাক্রস বাংলাদেশ। সো ওখানে যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে বিফোর দে স্টার্ট দেয়ার ইন্টারভেনশন বলতে এখানে বিফোর দে স্টার্ট ওয়ার্কিং, দে নিড টু অ্যাসেস দ্য স্টেটাস অফ দেয়ার বেনিফিশিয়ারিজ দ্যাট দে কারেন্টলি হ্যাভ। এটাকে আমরা বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট বলি। সো বেসলাইনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আসলে আমি যে কাজ করব এই মানুষজনের জন্য তার আগে ওদের অবস্থানটা কি এটা আমি জানার চেষ্টা করব। And that's one sort of impact measurement, এটাকে আমরা বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট বলি। এন্ড এটার পরে একটা মিডলাইন অ্যাসেসমেন্ট হয়, যেটা হচ্ছে আমি যতটুকু কাজ করার কথা তার হাফ ওয়েতে করার পর বেসলাইন থেকে কতটুকু ডিগ্রি অফ মুভমেন্ট হয়েছে এটা মেজার করব। এন্ড লাস্টলি একটা এন্ড লাইন সার্ভে হয় বা এন্ড লাইন অ্যাসেসমেন্ট হয়, ওটা হচ্ছে বেসলাইনে যে অবস্থা ছিল আমার বেনিফিশিয়ারি এন্ড লাইনে এখন গিয়ে কোন অবস্থায় আছে, আমি প্রজেক্টের শুরুতে যা যা টার্গেট বলেছিলাম এই প্রজেক্টে করব ওটা কি মিট করতে পেরেছি নাকি না, এই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট। তারপর বিজনেস ট্রান্সফরমেশনের কাজ করে থাকি আমরা। বিজনেস ট্রান্সফরমেশনের একটা এক্সাম্পল আমি যেটা বলবো সেটা হলো আই ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ ওয়াসার, সো ওয়াটার স্যানিটেশন ফর আরবান পোর। এন্ড ওখানে যেটা হয়েছে সেটা হলো দে ওয়ার্ক উইথ ফিকাল ফ্লাশ ম্যানেজমেন্ট। আই এম নট শিওর ইফ দ্য পার্টিসিপেন্টস হিয়ার আর অ্যাওয়্যার অফ ইট, সো আইল টেক 2 minutes টু এক্সপ্লেইন দিস, ইটস ইন্টারেস্টিং, সো মনে হয় জানানো দরকার। আচ্ছা, সো ফিকাল ফ্লাশ ম্যানেজমেন্ট পার্টিকুলারলি যেটা হয় সেটা হলো আপনারা ছোটবেলায় সবসময় দেখেছেন যে আমাদের বাসার নিচে কিন্তু সেপটিক ট্যাঙ্ক থাকে। এই সেপটিক ট্যাঙ্কটা সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে হলো আপনার মেথড দিয়ে পরিষ্কার করানো হতো, বা এমটিআর, স্লাজ এমটিআর আমরা যেটা বলি। এন্ড মেথড সাধারণত যারা হয়ে থাকে দে বিলং টু দ্য মার্জিনালাইজড দালিত কমিউনিটি অফ দ্য হিন্দু রিলিজিয়ন। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ওরা যখন এই ক্লিনিংটা করতে যায় তখন ইটস ভেরি আনসেফ, এন্ড আপনার ভেতরে কার্বন মনোক্সাইড এন্ড হার্মফুল গ্যাসেস জমে থাকে যদি আপনি অনেক বছর ক্লিন না করে থাকেন। সো ওয়ান্স দে গেট ইন, দ্য মর্টালিটি রেট ইজ really high. People get ill, and in worst cases people like lose their lives, and it's not a safe practice. একটা হলো যারা এটা ক্লিন করছে ওদের জন্য।
সেকেন্ড যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে হলো আপনার যখন আপনি এই জিনিসটা ক্লিন করছেন, দেখা যায় যেহেতু ওদের লেভেল অফ এডুকেশন অ্যান্ড নলেজ অত বেশি না, ওরা সাধারণত এই আবর্জনা বা স্লাজ যেটা কালেক্ট করে ওটা দেখা যায় ইদার নালায় ফেলে দিচ্ছে অথবা আশেপাশে কোনো ওয়াটার বডিতে ফেলে দিচ্ছে। সো দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট যেটা ক্লিন না করলে হতো, ওটার চেয়ে আসলে মাল্টিপল ফোল্ডস ইট গেটস ওয়ার্স যখন আমি এটা ডিরেক্টলি দেখা যায় ইয়াতে কোনো একটা ওয়াটার বডি বা ড্রেনে ফেলে দিচ্ছি। সো দিস ইজ আ হিউজ প্রবলেম। অ্যান্ড আপনারা সবাই জানেন এসডিজি 2030 ব্যাপারে, সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস 2030। এসডিজি 2030 6.2 হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বা সব জায়গাতে দে হ্যাভ সার্টেন স্ট্যান্ডার্ড ফর স্যানিটেশন। ইন অ্যাকর্ডেন্স টু দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন এবং হোয়াটসঅ্যাপ ওরা যেটা করেছে সেটা হচ্ছিল দে ইন্ট্রোডিউসড আ নিউ সার্ভিস, এটার নাম দিয়েছে ওরা সুইপ। what it does is instead of the emptiers বা মেথড যারা আগে ডিরেক্টলি ঢুকে পরিষ্কার করতো, এখন they have introduced a vacuum truck. তো এটা হলো ভ্যাকিউম দিয়ে পাইপ দিয়ে আপনি স্লাজ গুলো ডিরেক্টলি ট্রাকের ভেতর নিয়ে নেবেন, তারপর একটা ডাম্পিং স্টেশনে গিয়ে আপনি এটা ডাম্প করবেন। and that's how it works. It's a very simple process. It ensures safety, it ensures environmental harmony, and it also ensures profitability for the marginalized group কারণ ওরা নতুন ইকোনমিক possibilities ensure করছে। So এই business transformation এক্সাম্পলে যদি এখন যাই, what happened was this business was failing really bad. And one of my first projects when I joined Light Castle was চট্টগ্রামে এটা হচ্ছিল। I had to develop a sales strategy so that this entire model works out. So এই সেলস স্ট্র্যাটেজিটা করার একটা কাজ আমি করেছি, and that's possibly an example of the type of business transformation that we do. এটার পাশাপাশি ভ্যালু চেইন অ্যানালিসিস করি, যেমন ক্র্যাপ সেক্টরের মার্কেট অ্যাসেসমেন্ট, তারপর ইনক্লুসিভ মার্কেট সিস্টেম, अगेन জেন্ডার বেসড যে প্রজেক্ট আমরা করছি ওখানে কিভাবে আসলে পার্টিসিপেশন অফ উইমেন এন্ড ট্রান্সজেন্ডার গ্রুপ আমাদের সোসাইটিতে বাড়ানো যায়, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভ। তারপর এগুলো হলো প্ল্যানিং সাইড। অন দি আদার সাইড, ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট স্ট্র্যাটেজি ইমপ্লিমেন্টেশন, there are three major aspects. একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স, যেটা আমি বললাম গ্যাপ থাকছে, ওরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছে না, আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে হেল্প করলাম। তারপর মার্কেট এন্ট্রি স্ট্র্যাটেজি এন্ড সাপোর্ট সার্ভিসেস, and lastly private sector engagement. So Light Castle's biggest asset that I feel is the fact that we work as a bridge between the development sector and the private sector. মানে বাংলাদেশে আসলে এই দুটো সেক্টরকে একসাথে নিয়ে কাজ করার অনেক স্কোপ আছে, and unfortunately আগে এটা এত অ্যাক্টিভলি করা হতো না। One of Light Castle's key strengths is the fact that we do both of these together, and so we get access to best of the both worlds in that way. Now, this is strategic consulting. এখন আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় what are the skills that is needed for a strategic consultant, moving on. Yep, Rafael. Yep. Okay, so these are the skills necessary for a strategy consultant according to me and a couple of secondary research articles that I have seen. So এর বাইরে অবশ্যই আরো skills আছে, but basically these are the things that you would need. One, research. It's very important that you're good at, you understand, and you can implement research. রিসার্চ পার্টিকুলারলি দুভাবে কাজ করে, একটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ ইনস্ট্রুমেন্ট, তার মানে আপনি কি জানতে চাচ্ছেন, আপনার প্রজেক্টের আউটপুট কি, ওই আউটপুটের থেকে আপনি কিভাবে কি ইনফরমেশন ডেভেলপ জানতে চাচ্ছেন টু ফুলফিল অর টু সলভ দ্যাট প্রবলেম, এন্ড ওটাকে কিভাবে কোয়েশ্চেনারে কনভার্ট করা লাগবে। তারপর হলো ওয়েন ইউ অ্যান্ড তারপর স্টেক হোল্ডার ম্যাপিং। সো যখন আমি যদি ইফ আই কুড গো ব্যাক টু দ্যাট হোয়াটসঅ্যাপ প্রজেক্ট এক্সাম্পল, যখন আমাকে বলেছে সেলস স্ট্র্যাটেজিটা ডেভেলপ করতে, আই রিয়েলাইজ দ্যাট মাই স্টেক হোল্ডার গ্রুপস ফর দিজ আর ওয়ান, যারা কারেন্টলি সার্ভিসটা দিচ্ছে, টু সিটি কর্পোরেশন বিকজ এটা গভর্নমেন্টের সাথে একটা পিপিপি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রজেক্ট, থ্রি দ্য কনজিউমার্স হু উড ওয়ান্ট টু টেক দ্য সার্ভিস, and four হচ্ছে ancillary players who could act as commission agents so that consumers have greater accessibility towards taking that service. So এই চারটা স্টেকহোল্ডার গ্রুপকে আমি ম্যাপ করেছিলাম, এন্ড তারপর আমি চিন্তা করেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই চারটাকে আমি আসলে কিভাবে কি জানতে চাই, কোনটা জানলে আমার সেলস স্ট্র্যাটেজিটা ভালোভাবে ডেভেলপ হবে। সো আমার এন্ড গোল ছিল একটা সেলস স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপমেন্ট, এন্ড ওখান থেকে আমি ব্যাক ট্র্যাক করে করে স্টেক হোল্ডার ম্যাপিংটা কমপ্লিট করেছি। স্টেক হোল্ডার ম্যাপিং থেকে আমি আমার ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ডেভেলপ করেছি, ওখান থেকে আমার চিন্তা করা লেগেছে যে আচ্ছা আমার যেই স্টেক হোল্ডার গ্রুপ আছে, not all of them can be asked the same questions and the same way. For example, if you're going to a low income community stakeholder, ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওনার সাথে আর একটু টোন ডাউন করে খুবই ইজি কমিউনিকেশন বা ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্স করা লাগে। On the other side, if you're going to a government agency or let's say the chief conservancy officer of city corporation, ওখানে যদি যেতে হয়
time is a constraint. I know that this person will not give me more than 30 minutes. So I need to bring it down to all the key questions. ওটার কোনটা কতটুকু টাইম দিব and কি কি জিনিস আমার জানা লাগবে. So এই জিনিসটাও জরুরি when you are doing research. এটা পর secondary research. Secondary research is also very important because it helps you set your hypothesis. আপনি যখন প্রজেক্ট শুরু করতে যাবেন আপনার তো কিছু হাইপোথেসিস থাকবে যে আচ্ছা ঠিক আছে সেলস স্ট্র্যাটেজিটা যদি করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় আমরা যদি একটু প্রো পোর ইনিশিয়েটিভ নিই বা প্রো পোর ট্যারিফ সিস্টেম ডেভেলপ করি তাহলে এটা আরেকটা সাস্টেইনেবল মডেলের দিকে যেতে পারবে প্লাস একটা ইনক্লুসিভ সিস্টেম হবে। সো আমি যদি একটা প্রো পোর সাস্টেইনেবল এন্ড ইনক্লুসিভ মডেল ডেভেলপ করতে চাই আমি একটু সেকেন্ডারি রিসার্চ করে দেখবো যে আসলে গ্লোবালি গুড প্র্যাকটিসেস অর কেস স্টাডিজ কি কি আছে দ্যাট উইল ভ্যালিডেট মাই অ্যাপ্রোচ। ঠিক আছে, ওখান থেকে দেখে বুঝা যে কালচারালি এন্ড লোকালি বাংলাদেশের কনটেক্সটে কোন কোন জিনিস আসলে চলবে কোন কোন জিনিস চলবে না। সো if you're working in multidisciplinary aspects or industries as a strategic consultant, it's very important that you understand what good secondary research is and how to derive insights from it. Once the first two things are done, and let's assume যে আপনার data collection হয়ে গেছে, it requires you to have good analytical skills, both soft skills and hard skills. Hard skills মানে এখানে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে হলো expertise in data analysis tools. It's good if you have experience in Python. এক্সেলে সিগনিফিকেন্টলি ধরেন 1000 ডেটা সেটের নিচে বা 1000 ডেটা সেটের কাছাকাছি হলে এক্সেলে করা অত ডিফিকাল্ট হয় না, বাট যখন আরো বড় বড় প্রজেক্ট যায় পাইথনে আসলে একটু এক্সপার্টিস থাকলে ভালো। দ্যাটস মাই এক্সপিরিয়েন্স আর কি, আমি আপাতত যা বুঝলাম। এন্ড সফট স্কিলস এর দিক দিয়ে হচ্ছে হলো লুক এট দ্য ডেটা এন্ড আস্ক দ্য রাইট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, মানে এক ডেটা থেকে ইনফরমেশন, ইনফরমেশন থেকে নলেজ, এই পুরো প্রসেসটাতে আপনার আসলে একটা আই উড সে সিগনিফিকেন্ট স্কিল or hold দরকার if you want to be a good strategy consultant. তারপর critical thinking মানে অবশ্যই one, you need to question things and you need to question yourself. মানে এটা মেনে নিতে হবে যে I am not just because I am the consultant, just because I am assigned as the person who will solve their problem doesn't necessarily mean that I have all the answers, and doesn't necessarily mean that all answers that I'm giving are the right answers. So এই জিনিসগুলা একটু করা জরুরি। সেটা হচ্ছে আপনি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যখন করবেন you need to ask yourself as to whether or not this is the right way forward. Critical thinking it's important that you let go of all the biases. আপনি যখন ইনস্ট্রুমেন্ট ডেভেলপ করবেন কি কি ধরনের বায়াস আপনার যেই রেসপন্ডেন্ট আছে, রেসপন্ডেন্ট কি কি ধরনের বায়াস করতে পারে না করতে পারে এগুলা বোঝাটাও জরুরি। এটার পাশাপাশি টিম ওয়ার্ক, নেক্সট পয়েন্টে যদি যাই, টিম ওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ you will not be working as one single person in a project. You will be working as a team and you need to know what are the best things that you have to bring out from your team members and what are the things that you will have to keep in check. হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কিছু মানুষ হতে পারে যারা হয়তো একটু লেট ব্যাক, মাঝে মাঝে কিছু মানুষ হতে পারে যারা হয়তো আরেকটু বেশি অ্যাক্টিভ and you need to ask them to calm or tone down their energy. So these are all part of teamwork. হ্যাঁ, তারপর এটার পর আসে ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন স্কিলস বলতে আমি এখানে আসলে প্রডিউসিং ডেলিভারেবলস টু বুঝাচ্ছি, and CFR level C1 at least, মানে IELTS C1 যেটা থাকে যে at least 8 in terms of writing quality, speaking quality and listening quality এগুলো আসলে লাগবে। কারণ আদারওয়াইজ মোস্ট কেসেসে যেটা বললাম যে আপনার আসলে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে যদি আপনি কাজ করে থাকেন দেখা যায় যে আপনার যিনি ডোনার এজেন্সি যিনি পুরো প্রজেক্টটা ফান্ড করছেন উনি বাংলাদেশে থাকেন না, উনি থাকেন বাইরে, and you have to make sure that you follow one common language medium in which both of you are comfortable, because otherwise তা না হলে মিসকমিউনিকেশন হবে and overall আপনার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট খারাপ হয়ে যাবে। Creativity and innovation. See, when you're এটা নিয়ে যদি একটু কথা বলতে চাই, when you're developing a sales service for a sanitation solution provider, এটা নিয়ে না আসলে আমার আগে খুব একটা আইডিয়া ছিল না, প্লাস পৃথিবীতে এরকম খুব একটা বেশি কাজ হয়নি। তো কিছু কিছু জায়গায় নিজে বসে চিন্তা করা লাগছে, আচ্ছা ঠিক আছে কিভাবে আসলে কনভিন্স করা যেতে পারে ফর পিপল টু গেট দিস সার্ভিস। সো এই সব জায়গায় আপনার ক্রিয়েটিভিটি এন্ড ইনোভেশন লাগবে, বাট ইউ শুড অলসো নো হাউ টু কন্ট্রোল ইট। মানে don't let go of it completely, because একটা জিনিস যারা বিজনেস কম্পিটিশনস করেছেন, হ্যাঁ আমি জাস্ট মুভিং ডাইগ্রেসিং আ লিটল, বাট আইল বি ব্যাক ইন 30 সেকেন্ডস। আপনি দেখুন আমার যে স্লাইড গুলো আছে দিজ আর ভেরি বেসিক। এটার একটা বড় কারণ হচ্ছে হলো ক্লায়েন্টরা আসলে এটার বাইরে ডিজাইন চায় না, নর্মালি দে ওয়ান্ট সামথিং লাইক দিস। দিস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আপনারা যখন বিজনেস কম্পিটিশনস করেছেন, কারণ হলো ওভার দেয়ার দ্য জাজ হ্যাভ 8 টিমস দ্যাট ইজ ট্রাইং টু গ্র্যাব দেয়ার অ্যাটেনশন. So you will have to stand out in terms of visuals and the way you speak. But এখানে উল্টোটা, এখানে হচ্ছে you have one stakeholder who is giving all of his or her attention to you. So you don't really want to divert them through aesthetic visuals,
বা অনেক ওভার দ্য টপ ডিজাইনস এন্ড এভরিথিং। সো এখানে হচ্ছে হলো উই হ্যাভ টু কিপ ইট ভেরি সিম্পল। সো একটা বড় ট্রানজিশন হয় when you jump from your academic career to your professional career, and এটা মাথায় রাখা লাগে। সো এটা একটা পয়েন্ট ছিল যেটার ব্যাপারে বলেছিলাম। আর ইয়াতে এখানে আচ্ছা আরেকটা পয়েন্ট ভুলে গেছি। আচ্ছা, I'll come back to that later. ঠিক আছে। So another thing that you need to have is composure when you're being a strategy consultant, because many a times you will see that the stakeholder is not getting your point, or maybe to me data আপনি ডেটা দেখে যে সলিউশনটা পেয়েছেন দেখা যাচ্ছে ওটা ও ভ্যালিডেট করছে না, ও বলছে না even though the data is right I want otherwise. You need to be composed, you need to convey your point. হ্যাঁ, ওখানে আসলে মেজাজ খারাপ করলে বা করলে হবে না। তারপর আসে awareness and understanding of the business environment. That means since you're working in multiple industries, you need to be actively aware of at least certain things or certain drivers of the industries that you're working in. Otherwise, it's too difficult হয়ে যায়। তারপর timeliness. You need to understand that দিন শেষে একটা good deliverable is a combination of well utilized time, তারপর আপনার comprehensive data analysis and quality submission of deliverable. So এখানের মধ্যে তিনোটাই important আসলে, timeliness is one of them. And lastly, if you want to pursue a career in, let's say, management consulting or strategy consulting, you could pursue CMC, Certified Management Consultant. This helps because at the end of the day, ধরেন আজকে বাংলাদেশে কাজ করলেন, now you want to take your skills and move on to another country. ওখানে আসলে আপনার এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো কোনোভাবে ভ্যালিডেট হওয়ার উপায় নেই, বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ গ্লোবাল রেকগনিশন or a certification, তাহলে ওটা দিয়ে it's easier to sell your skills. So that's something that you can pursue if you want. With this, let's move on. Why become a strategy consultant? So এটা পাঁচটা জিনিস। একটা হলো impact of your work, gratification. When I see that when the things that I'm working on has impact on the lives of the marginalized, lives of the people who have been cancelled, or maybe let's say society থেকে আসলে অনেক আগে ওদের আলাদা করে দেওয়া হয়েছে, বা in some ways I am trying to include them in the ecosystem, this feels good. রাতে ঘুমাইতে ভালো লাগে আসলে। এটার পাশাপাশি যেটা সেটা হচ্ছে এক্সপোজার, ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল। আমি যেটা বললাম যে ইউ গেট টু ওয়ার্ক উইথ বোথ ন্যাশনাল লেভেল মানে প্রজেক্টস এন্ড অলসো ইন্টারন্যাশনাল প্রজেক্টস। তারপর হলো নেটওয়ার্ক, ওপেনস আপ অপরচুনিটিস। লেটস এক্সপ্লেইন ইট দিস ওয়ে। ফর এক্সাম্পল, লেটস সে আমার এই পার্টিসিপেন্টের মধ্যে যে কোনো একজন পার্টিসিপেন্ট আজকে এখানে আছে who wants to start off their career as a consultant after completion of undergrad. So ও যদি that person, if that person pursues a career as a consultant, that person gets to work in multiple industries. And if you really like a particular industry, you could always jump to that. So that opens up a lot of opportunities for you, and at the same time you get to learn about a lot of things. তারপর problem solving skills improve করে। এইটা না করলে আসলে মানে if you're a consultant you have to solve problems, that's basically the gist of it. So obviously it will improve. And lastly, multidisciplinary knowledge and experience, যেটা আমি বারবার বলছি, you get to work with different government agencies, you get to work in different industries, you get to experience a lot of societal norms and cultures, because you have to reach out to end users or consumers of different socioeconomic backgrounds. So it's the access to experience, or I would say information, is endless. It's all up to you as to how you want to define it and utilize it. Yep. So from here on, let's move on to project management. Yeah. So what is project management? এটা স্টার্ট করার আগে একটু বলি যে what is a project. আপনারা সবাই যারা এখন একাডেমিক্স আছেন ওরা সবাই তো গ্রুপ ওয়ার্ক বা প্রজেক্ট করেছেন while you are doing a particular academic course, and people who are fresh graduates here, I'm assuming that এর বাইরে আসলে খুব এক্সপিরিয়েন্স মানুষজন এখানে হয়তো নেই. So for the two of you, I think for the two groups, I think you already know that what a project is. It's a temporary timeline-based set of tasks that you need to achieve with a unique set of team. ঠিক আছে? So project management in that case is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements. Now, project management আসলে পাঁচটা broader steps এ define থাকে। This is a global phenomenon. এটা PMP থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট আছে, ওরা এইভাবে ডিফাইন করেছে। সো প্রথমটা হলো ইনসেপশন বলি আমরা, বা কনসেপশন এন্ড ইনিশিয়েশন। ওখানে ইউ ডেভেলপ আ প্রজেক্ট চার্টার অর ইনিশিয়েশন। লেটস সে আজকে ব্র্যাক একটা কনসাল্টিং অপরচুনিটির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিল। ওরা বলছে যে ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য টার্মস অফ রেফারেন্স। টার্মস অফ রেফারেন্স মানে হলো দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক দ্যাট উই উড ওয়ান্ট ইউ টু গেট ডান, সিম্পলি পুট। And ওটা দেখে হচ্ছে কনসাল্টিং ফার্মসরা দে সাবমিট দেয়ার কনসেপ্ট নোট অর প্রপোজাল অ্যাকর্ডিংলি। ইয়া। So let's say ব্র্যাক আজকে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিল কোন একটা কনসাল্টিং অপরচুনিটির জন্য, and you as a consultant or you representing a consulting firm, you want to pursue it.
So you develop a project charter and a project initiation. তার মানে one, you see whether or not you want to pursue the project. Two, you see whether you have the resources to complete the project. And three, how long will it take? What are the type of how long will it take you? So এগুলা দেখে you develop the what proposal. মানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে হলো proposal submit করি, ওই প্রপোজালটা যে ডোনার আছেন উনি ইভ্যালুয়েট করেন and ওখান থেকে the best possible proposal gets selected. So upon conception and initiation, the next step is definition and planning. So এটা actually during kick-off phase আসলে পুরোটা finalized হয়. So scope and budget, আপনি proposal দেখা যাচ্ছে you said that you want to get this job done for 50 lakhs. And তারপর যখন আপনাকে নেওয়া হয়েছে আপনার ক্লায়েন্ট এসে আপনাকে বললো যে না we don't have that much budget, we will want you to do it for 35 lakhs. So ওখানে গিয়ে you have to negotiate. So what is the negotiation in this particular case? It's a negotiation of resources. Yeah. On one side, one resource is money, how much you're going to get, and the other side, the resource is the deliverables. Yeah. What is it you're going to give in return? So maybe যদি budget reduction হয়, you will have to negotiate the outputs that you will be producing. So let's say ওরা যদি বলে যে আসলে এই significant percent budget কেটে দেন, আপনার তখন হয়তো negotiate করে বলতে হবে যে আচ্ছা ঠিক আছে we can do that, but in exchange maybe these are the things that we will have to let go because of resource limitation due to the budget. So that's another thing that you set during the kickoff stage. তারপর work breakdown schedule or Gantt chart. As you all know, business competitions যারা করেছেন বা business students যারা আছেন, you know what a Gantt chart is. Basically, it's an elaboration of the project timeline. যে কোন টাস্ক কয় তারিখে হবে, কত দিনে হবে, and কি কি. So ওটা prepare করা লাগে kick-off stage, that is definition and planning. তারপর communication plan, তার মানে হলো you define the stakeholder groups and you define the communication medium. For example, from the consulting end, the project manager is the key communication point. That means LCP তে যদি আজকে আমি কাজ করি, anything and everything that will be communicated will be through me. So ঠিক একইভাবে ক্লায়েন্টে এরকম একজন কমিউনিকেশনের পয়েন্ট থাকে, তারপর যদি মাল্টিপল ক্লায়েন্টস থাকে, মাল্টিপল পয়েন্টস থাকে, so you will have to define them and agree that okay, these set of people will sit once every week to discuss the project status, or maybe in terms of emergency, these are the things that we will do. And lastly, most importantly, যেটা definition and planning এর লাগে সেটা হচ্ছে risk management. See, at the end of the day, you have to accept two things. One, things will go wrong in the project. That's part of life. That's part of how things are. The ideal thing that you would imagine when managing a project, ওটা কখনো হবে না. There will be deviance, there will be dissonance, and একটু skewed হবে. So you need to understand the probability of কোন জিনিস কতটুকু skewed হতে পারে, and what are my alternate action plans in case this happens. What is the best case scenario? যদি এরকম হয়, what is it that we can do? What is the worst case scenario, and what do we do then? This is very important for a project manager to assess risk and know accordingly. ওটার পরের পার্টটা হচ্ছে launch or execution, that is the project is ongoing, তখন status tracking, KPI, quality, forecasting, তারপর performance and control, ওটা হচ্ছে হলো the deliverable, that is the climax of the movie. So ওখানে হচ্ছে you define the objectives that you're supposed to do, the quality of the deliverable, is it as per the standard that was done during the proposal stage, তারপর effort and cost tracking, তার মানে আমার যে resources ছিল তার কত % আমি utilize করেছি, and did I go overboard with the budget, and lastly the overall performance. Now stage 4 এ গিয়ে আসলে project শেষ হয়ে যায়. Stage 5 is project closing. ওখানে a project manager sits and maybe just goes back to think আচ্ছা ঠিক আছে এই projectটা what are the things that went right যেগুলো আমি সামনে করব, what are the things that went wrong যেগুলো আমি সামনে avoid করব. তারপর হচ্ছে preparing all the project closing documents. So this is what project management is in general. From here on, if you ask me what are the skills that a project manager needs, that's in the next slide. Rafa, if you could kindly go there. Okay, so skills for a project manager. First and foremost, emotional intelligence. This is very important. See, if you're working in a development sector project or a public sector project, it's very difficult to work with ministries. It's very difficult to work with government agencies. If you get into the industry, you will get to know further. And it's very important that you have high emotional intelligence. You need to understand when is a good time to let things go, and you need to understand when is a good time to hold on to your stance. Otherwise, chaos হয়ে যাবে, and it's very difficult to cool things down, particularly government agencies যখন হয়, you need to be very respectful, but while being respectful you also need to convey your point, because otherwise it doesn't make any sense. ওরা নাহলে দেখা যাবে যে they won't listen to you. So that's very important. Second is negotiation. আমি একটু আগে যেটা বললাম যে there will be times when what the ideal situation would have been, এটাকে compromise করতে বলা হবে due to several limitations. You'll have to negotiate and find out the best solution for both the client and for the organization. Negotiation is synonymous to win-win.
আমরা সবসময় যেটা বলি উইন উইন সিচুয়েশন। একটা নেগোসিয়েশনে যদি উইন উইন সিচুয়েশন না হয়, লেটস সে আমি জিতলাম, ক্লায়েন্ট হারলো, হ্যাঁ, client will have a bad attitude towards me and it will make things difficult for me as a project manager. And আরেকটা যদি হয় যে ক্লায়েন্ট জিতলো আমি হারলাম, তাহলে they will impose more things on me and eventually me as a representation of the organization will lose the benefit. এটার পাশাপাশি স্কোপ ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লেটস সে ক্লায়েন্ট বললো টাস্ক এ বি সি করতে, এন্ড আমরা বললাম যে ঠিক আছে টাস্ক এ বি সি করবো, বাট প্রজেক্টসে মোস্টলি যেটা দেখা যায় টাস্ক এ এর ভিতর টাস্ক A1 A2 A3 A4 A5 চলে আসে তখন, which wasn't part of the scope. So you need to understand what the scope of a project is, and at the same time you need to understand as to how to define that scope and not digress from it. That's very important because otherwise project শেষ হবে। তারপর টাইম ম্যানেজমেন্ট। When you're representing an organization, you are a resource too, and your time is a resource too because you're managing a portfolio. And এখানে একটা particular projectে যদি significant time দেওয়া হয়, তার মানে you're compromising with other projects that you have. ওই ক্ষেত্রে আসলে টাইম ম্যানেজমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, and you need to make sure that you have a proper prioritization of the portfolio projects that you have, যে কোনটা টপ প্রায়োরিটি, কোনটা একটু হয়তো কম প্রায়োরিটাইজ করলেও হয়, and কিভাবে আমি টাইম অ্যাকর্ডিংলি দিব। এটা পর আসে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, which is straightforward. এই প্রজেক্টের জন্য if we have a budget of 35 lakhs, we cannot exceed that, and as a project manager this is my responsibility to ensure that I do not cross those lines. Eta na hole the organization doesn't benefit. Quality assurance. See, if you're a consultant, you are producing the deliverables, so that's a different case altogether. The control over quality is significantly higher. But let's say you're a non-technical project manager. Non-technical project manager, যেমন আমি যখন ভিয়েতনামের এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে কাজ করেছি, আমার আশপাশে সবাই ছিল 20 বছর ধরে এই সেক্টরে কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স সহ। সো ইন নো ওয়ে ডিড আই নো মোর অ্যাবাউট দ্য আউটপুটস দেন দে ডিড। আমি আসলে জানতাম না। তো আমার যেটা করা লাগতো সেটা হচ্ছে হলো পড়া লাগতো, পড়ে বোঝা লাগতো যে ওদের যে কোয়ালিটিটা এটা আছে নাকি না চেক করার। ইভেন দেন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর নন টেকনিক্যাল প্রজেক্ট ম্যানেজার। সো ওই ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে হলো আই হায়ার্ড, আমার ন্যাশনাল টিম যারা ছিল ওখান থেকে আমি দুইজনকে হায়ার করে বলেছিলাম যে ইউ আর অলরেডি অ্যাজ কনসালটেন্ট, why don't you act as QC agent, that means quality control agent. So I used to sit with them and আমরা তিনজন মিলে তখন কোয়ালিটি চেক করে তারপর ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাতাম, because if the quality fails, your reputation in front of the client fails. If the reputation fails, they will not come back to you again. So that's very important. তারপর আসে procurement. So procurement of external things, এটা আসলে মাথায় রাখা, and procurement of financial management এর সাথে aligned রাখা, you are not crossing the limits. Human resources, if you're managing a team, for example, the highest team that I had managed was of 65 consultants, and the smallest team that I have managed was of 4 consultants. So এটার মধ্যে বোঝা লাগবে আসলে যে when you're managing 65 consultants, you don't interact on a personal level, but you maintain certain protocols. যে ঠিক আছে প্রতি সপ্তাহে একবার অন্তত বসা লাগবে, প্রতি সপ্তাহে এটা অন্তত ওর একবার মেইল করা লাগবে, these are the things. But when you're managing a smaller team of human, let's say 4 people, তখন you could maintain a more personal and more deep level connection. তখন হচ্ছে হলো একটু মেন্টরিং এন্ড গ্রোথটাও ইন্ট্রোডিউস করা যায়, অথবা শিখতে চাইলে ওটাও করা যায়, সো দ্যাট ইমপ্রুভস। তারপর কমিউনিকেশন, যেটা বললাম যে অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, অ্যান্ড ইউজিং দ্যাট ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইউ নিড টু কমিউনিকেট রিয়েলি ওয়েল, বিকজ আদারওয়াইজ if your stakeholders are unhappy, see এটা নিয়ে একটু পার্টিকুলারলি পরের পয়েন্টে আবার আসবো স্টেকহোল্ডার ম্যানেজমেন্টে, ওটার পরে একটু কমিউনিকেশন পর রিস্ক ম্যানেজমেন্টে যে যেটা আবার বলেছিলাম যে ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইটস ইউর ডিউটি, ইটস ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু নো কোন কোন জিনিস আসলে উইল গো সাইডওয়েজ, কোন কোন জিনিস খারাপ হতে পারে। ইফ ইউ কান্ট আইডেন্টিফাই দ্যাট, তার মানে ইউ আর নট রিয়েলি ডুইং আ কম্প্রিহেন্সিভ জব, প্রবলেমস আসলে আসবে। মেজর নাকি মাইনার এটা হলো প্রজেক্ট টু প্রজেক্ট ভ্যারি করবে, বাট প্রবলেমস আসবে। সো দ্যাটস ইউর জব টু ফাইন্ড আউট অ্যাজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজার। তারপর স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট যেটা বলছিলাম, সি ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ গভর্নমেন্ট এজেন্সিস, আমি তো আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চিটাগং এর প্রজেক্টের এক্সাম্পল দিই একটা। তো চিটাগং এ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্ট ছিল যেখানে আসলে we were working with both CDA is Chattogram Development Agency, and CCC, which is Chattogram City Corporation. যেটা হয়েছে সেটা হলো CDA and City Corporation are in a very bad relationship, very sour, they can't stand each other. কোনো একটা জায়গায় একসাথে হলে একজন আরেকজনকে ক্রিটিসাইজ করবে, and my job was to ensure that monthly অন্তত একবার এই দুটো গ্রুপকে একসাথে বসায় মিটিং করানো। So that was very challenging, কারণ I know for a fact that things will go wrong, and এক পয়েন্টে এরকম হয়েছে যে একটা গ্রুপ আসলে বের হয়ে গেছে রাগ করে যে ওরা আর আসবে না, ওরা এই প্রজেক্টের পার্ট হতে চায়। You will have to fix it. এই স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্টে এগুলো লাগে।
Last point, skills that you need as a project manager is you need to pursue PMP, project management professional. Same reason. See, if you're going abroad, but if you're shifting somewhere, your work experience gives the organization where you want to join an idea about who you are. But a professional degree, what it does is it certifies the fact that no, this person knows what he or she is talking about. So if it's a professional degree, it doesn't cause any harm. Yeah. Okay. From there, the next point is why would you consider a career as a project manager? এখানে multiple reasons আছে প্রথমটা হলো multidisciplinary work possibilities without specialization. Difference between being a strategic consultant and being a project manager is that strategic consulting এ you are producing the technical output. আপনার প্রজেক্টটা যে জিনিসটা নিয়ে হচ্ছে আপনি ওটা প্রডিউস করবেন। But if you're a non-technical project manager, you don't necessarily have to possess skills যেটা দিয়ে হয়তো টেকনিক্যাল আউটপুট লাগবে, বাট ইউ নিড স্ট্রং ম্যানেজারিয়াল স্কিলস, বিকজ দেখা যাবে আপনার যে টেকনিক্যাল টিম আছে ওরা হয়তো সলিউশন প্রোভাইড করতে ভালো কিন্তু ওরা গুছায় কাজ করতে ভালো না। So if you're a manager, let's say you have completed your undergrad in bachelor's in business and you want to pursue a non-technical project manager role, ওই ক্ষেত্রে this job goes with you really well. Second point is leadership. মানে project manager is very synonymous to leader. You have to accept the fact that anything that goes wrong, you will have to be liable for that. But that also means that when things go right, you get a huge chunk of credit for what you have done. So that makes it challenging and exciting for me, and I hope it does for you as well. Managerial experience যেটা বললাম যে আসলে since you're managing so much financial management, তারপর হলো stakeholder management, team management, risk management, so managerial experiences basically improve করে। তারপর dynamic work environment. As a project manager, you will not particularly work in one industry, like যদি আপনি project basis এই কাজ করেন, so you'll be working in multiple projects, multiple disciplines, and that will give you a dynamic work environment and also open up your opportunities as mentioned during the strategy consulting phase as well. তারপর delivering value, যেটা হয় যে at the end of the day, see, if you're a project manager and you're working at for a complex project, তার মানে at the end of the day you are developing something that will deliver significant value to a nation, if not to a city, if not to an organization, and that would make you feel good. মানে again ওই gratification এর point আসলে বেশ strong. You feel good at the end of the day when you're part of something so big. Yeah. And lastly, network and exposure. Again, if you're working in multiple industries, you get to know multiple people. If you're working in complex projects, working with the government agencies, you get to work with top of government officials, and the opportunity and the learning possibilities are endless. So এটাই এখন we will do first exercise, yeah, যেটা একটু আগে বলেছিলাম। So before moving on to this one, আমি যেটা আবার বলছি যে strategy consulting and project management, I hope I had provided some information on an introductory level as to what these things are. And now moving on in this particular exercise, what I will do is, what time is it now? It's 7:38. Acha. So what I will do right now is I'll ask all of you to go through this slide, and I will ask all of you to put on your consulting hats. এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি লেফটে গ্রিন গুলো দেখেন, এটা হচ্ছে এডুকেশন লেভেল অফ অ্যাডাল্ট মেল ফ্যামিলি মেম্বার্স, এন্ড তার নিচে হচ্ছে অকুপেশন অফ অ্যাডাল্ট মেল ফ্যামিলি মেম্বার্স। অন দি রাইট সাইড আমি দেখছি এডুকেশন অফ অ্যাডাল্ট ফিমেল ফ্যামিলি মেম্বার্স and occupation of adult female family members. Now it's 7:39. I'll give all of you 3 minutes or 4. আচ্ছা ঠিক আছে, 4 minutes. 4 minutes দিচ্ছি। I would want all of you to think, look at these data, and tell me what can you infer looking at these data. Yeah. So it's 7:39. Time starts now for 3 minutes. আপনারা সবাই kindly এই data set গুলো দেখেন, এই visualization গুলো দেখে আপনারা কি বুঝতেছেন? What is it that if you are presenting things to a client right now, এই চারটা টেবিল বা ফিগার্স দেখে আপনি আপনার ক্লায়েন্টকে কি কি বলবেন? It is something that I would want you guys to solve right now. Yeah. Okay. So the time starts now. Thank you.
So while all of you are thinking, one thing that I would suggest or recommend is people who are interested to volunteer and answer this question. আপনারা চাইলে chat box এ একটু just লিখে রাখতে পারেন যে interested or interested to speak or anything so that I could reach to you once we start discussion. I think Sabir Hussain has already written male dominant. Thank you for writing the answer. But আমরা আসলে answer গুলো এখন না দেখে আমরা actually discuss করি. I think that will help everyone to think as well. So that's where the fun is. Yes, Mr. Morshed is interested. Really nice. Okay, Mahbub Rabbani is interested. We will go serially one by one. So I'll start off with Sabir Hussain because he said that he already mentioned a point. Yeah. Okay, we have. Okay, participants, we have 1 minute left. So if anyone else is interested to speak, just kindly write it down in the chat box. So Mr. Mahbubur Rahman, you said that you want us to share the slide or recording through email. So I'm sorry, I think we can share the slide deck, but we will share the recording with you in the email where you have already been reached. So that's okay. Thank you. Okay, time's up. First, I'd like to start off with Mr. Sabir Hussain. Would you like to share your thoughts on the data? Mr. Sabir Hussain, you are in mute. Want to speak? I think you'll kindly have to unmute. শুনতে পারতেছেন ভাইয়া? হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি। সরি আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম তো এই জন্য করতে পারিনি। আমার মনে হয় ডেটাটা ইজ মোর লাইক ফোকাসিং অন দ্য এডুকেশন লেভেল অফ দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং ইন, মানে কতজন কাজ করতেছে কতজন কাজ করতেছে না। দ্য মেল সাইড ইজ মোর ডমিনেন্ট, দে আর এডুকেটেড অ্যান্ড অলসো দে আর গোয়িং ফর স্যালারি বেসড, ইটস আ স্যালারি বেসড ইকোনমি, এবং এখানে মেল যারা আছে এডুকেটেড মেল দে আর গোয়িং ফর they're going for occupations that are getting paid daily wage paid occupations like 32%. In the females are most are household and housewives regardless of their education level. That's what I can see from here. That's it. Okay, thank you Mr. Sabir Hussain. I think that's a great insight. Yeah, we can see that this is actually happening. So next I will ask Mr. Morshed, would you like to share your thoughts? Yeah, sure. First of all, the first thing that comes to mind seeing this graphs is the jobs that we're kind of seeing listed here are tend to be a little bit gender specific. So some of the jobs are only practiced by males and some of the jobs are more common in females. On the other hand, we can say that the males are obviously more like they have a mean standard education levels are greater than that of females, but we would expect that to be translated into their jobs. But when we see that the most common jobs among the males is the non-agricultural daily wage labor. So I'm wondering whether education actually has any impact on the jobs practiced by most people represented in this graph. That's all.
Okay, I think that's a beautiful point raised. At the end of the day, we would all like to question whether or not the education system is contributing towards the economic prosperity of our beneficiary. So really interesting and really good point. Thank you. Zuna there. Yeah. Is there anyone else? Yes. Or I think Mr. Mahbub Rabbani was. Yeah. Yeah. okay. Yeah, hi, this is Mahbub Rabbani. So I agree to some of the things that has already been said. When you compare the education level of between male and female, even though fifth grade, there is a very sort of a close difference between them, but on average, males are more educated than females. But when we sort of look at the occupation, female are very dominant on one particular data, which is being, taking care of household, whereas males, they have spread up, in several industries. But another interesting thing is, even though male are more educated, but a lot of educated male also, can't work due to illness or unemployment rate. So that is something maybe what was not said before. Even though male are more educated, but due to health reasons or unemployment rate, they are also the higher number of people who are unemployed. Okay, great. Thank you. I think that's a couple of good points raised. The idea of unable to work due to illness. This does refer to a few points. Thank you once again. And with this, I'll just request Mr. Mushfiqur Rahman to speak, after which I'll ask Mr. Junaid to talk again. Mr. Mushfiqur Rahman, would you like to share your thoughts? Okay, sorry. I think Mr. Mushfiqur Rahman isn't here. Mr. Junaid Ahmed, yes, you wanted to share some of your thoughts. Thank you. So I think some very good insights have already been pointed out. When I look at this graph, it gives two things. One thing is it's a comparison between male and female. Also, it's a comparison between both the segments. It's a comparison of the education level and then how it's reflected in their everyday work. Now, when we look at it, we of course see that female education and male education, they vary a lot. 43% of female have not received any education at all. And despite all the education, most of the women are working as housewife or domestic work, which is of course without any pay. But another interesting point that I see when I look at both the graphs in terms of employment, the highest number is actually non-agricultural daily wage labor for both male and female. In terms of male, it's non-agricultural daily wage labor, it's 32%, and for females, it's actually 2%, the second highest rate in this table. And also looking at the table, a lot of females are actually self-employed or they are entrepreneurs. It's 5%, and also salaried work, non-agriculture 5%. So that is also a very, very high number if we compare it from profession or preferred business of females in the country. And if we look at the male category, despite education and everything, of course, non-agricultural daily wage laborers are the highest number. And then we have salaried works, 20%, the second highest. So in terms of entrepreneurial approach, I think women are a bit more interested or more confident to pursue that path. So despite the low education rate among the women. So I think that's another view that we can gauge from this data sets here. Okay, thank you, Mr. Junaid. But I think that's a couple of really good points raised, and you have shed some new light on a couple of analysis, and this is amazing. So one last participant before I'll move on to seeing or analyzing things as to how I do it. I'll just share my thoughts on this a little. So Mr. Noman FHI, you raised your hand. Would you like to share your thoughts, please? Thank you, Sanjeev bhai. So, ভালো হয়েছে যে আপনি স্লাইডের শেয়ারটা সরাই দিয়েছেন, frankly speaking.
because when I see a chart, I think the most important thing is to pick the broad line of that chart. So directly look into the every cells or every numbers or every parameters of the chart doesn't necessarily give you the broad line insight. So out of 4 charts comparison between male and female, আমি যে ব্রড লাইনটা পিক করতে চাইছি যে এই চার্টটা কোন কোন সেগমেন্ট অফ দা সোসাইটিকে অ্যাড্রেস করতেছে। আমার কাছে বেসড অন এডুকেশনের প্যারামিটার এবং কাজের প্যারামিটার গুলো দেখে মনে হয়েছে স্লাম এরিয়া, ডেফিনেটলি আরবান স্লাম এরিয়া, তাদেরকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে। তাদেরকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো প্রজেক্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছিল। স্লাম এরিয়ার মধ্যেও কনজারভেটিভ পার্ট, নট দ্য মোস্ট ওয়ার্কিং পার্টকে নিয়ে এখানে চিন্তা করা হয় না। কেন কনজারভেটিভ পার্ট? মেল ডমিনেন্ট কনজারভেটিভ সোসাইটিটা, তাদেরকে স্লাম এরিয়ার মধ্যে টার্গেট করা হয়েছে। আপনি দেখবেন যে এখানে ফিমেলদের কাজ করার রেশিও, মানে সে হাউস ওয়াইফ, হোম মেকার ফিমেল ছিল সবচেয়ে বেশি, রিগার্ডলেস অফ দ্য এডুকেশন। সো আমার কাছে মনে হয়েছে প্রজেক্ট বা স্ট্র্যাটেজির এখানে ভিউ পয়েন্টটা ছিল টু দি পার্টিকুলার স্লাম এরিয়ার কনজারভেটিভ যেই পিপলসরা আছে, বোথ ফিমেল ফ্যামিলি, তাদেরকে নিয়ে কি কথা বলা হয়েছে? ডেফিনেটলি এখানে শুধু একটা কম্পারিজন করা হয়েছে এডুকেশনের সাথে আপনার লাইভলিহুড বা ওয়ার্ক। এখানে দেখেন কোন পার্টিকুলার এখানে কিন্তু এডুকেশন লেভেলটা খুব বেশি হাই না, আপ টু এসএসসি, কিন্তু কোন ক্যাটাগরি এডুকেশনের সাথে কোন ক্যাটাগরির ওয়ার্কের কিন্তু কোনো কোরিলেশন করার কোনো ওয়ে নাই আউট অফ এই চার্টটা দেখে। আমি কিন্তু কোনো কোরিলেশন থেকে বলতে পারি না যে এসএসসি পড়লে এটা হয় অথবা প্রাইমারি পড়লে এটা হয়, আউট অফ মেল ফিমেল কিছুই বলতে পারি না। সো আমার কাছে মনে হয়েছে এখানে তাৎপর্যটা কোথায়, এখানে খুঁজতে চাওয়া হয়েছে কি, অথবা এখানে ডাটা সাফিসিয়েন্সি বা ইনসাফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা এই জায়গায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে যে এখানে ব্রড লাইনে, এগেন কামিং টু দ্য ব্রড লাইন, যে আসলে যে কনভেনশনাল এডুকেশন, আপনি দেখবেন প্রাইমারি এসএসসি এখানে কিন্তু এডুকেশনটা কনভেনশনালে গেছে, এখানে কিন্তু টেকনিক্যাল এডুকেশন নিয়ে কথা বলা হয়নি। সো কনভেনশনাল এডুকেশন আদতেও বোথ মেল এবং ফিমেলদের যে কাজের যে ধরন, তাদের যে বর্তমান কাজ, কেউ রিক্সা পুলার, এগুলাতে তাদের ওই কনভেনশনাল এডুকেশনের কোনো ধরনের কন্ট্রিবিউশন আছে কিনা, আমার মনে হয় এইটাই ওরা দেখতে চাইছিল। ডেফিনেটলি কোনো কোরিলেশন সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এনিওয়েজ এখানে টোটাল ব্রড লাইন যেটা, সেটার ক্ষেত্রে আসলে ডাটা ইনসাফিসিয়েন্সি ডেফিনেটলি থাকবে। যে কোনো প্রজেক্টে এই ডাটা ইনসাফিসিয়েন্সি খুব বড় একটা ক্রুশাল, যেটা আসলে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব লক্ষণীয় একটা বিষয়। এনিওয়েজ আমি এখানে বলবো যে আমার অবজারভেশন আসলে ব্রড লাইনে 1 নাম্বার, এটা স্লাম এরিয়ার আপনার কনজারভেটিভ পার্ট অফ দ্য পিপলকে বলা হয়েছে, এবং সেখানে হয়তো কনভেনশনাল এডুকেশনের সাথে তাদের লাইভলিহুডের রিলেশন কি, কন্ট্রিবিউশন কি, সেটাই হয়তো মেজার করার চেষ্টা করা হয়েছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার নোমান। আই থিঙ্ক if possible সামনাসামনি হলে হয়তো সবাইকে বলতাম to give a round of applause, because this is a very beautiful point raised by Mr. Noman. উনি যেটা বলেছেন সেটা হলো দেখেন, এইখানে কিন্তু you can draw a couple of inferences. One important inference that he understood was the fact that level of education দেখে আমি socio-economic ক্লাসের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাচ্ছি, and I think this is a beautifully analyzed data, মানে এইভাবে যদি অ্যাপ্রোচটা নেওয়া হয়। So once again thank you for that, and what you have said is true. This represents low income community members, and এটা আমরা এডুকেশনটা দেখে বুঝতে পারছি। So এখন আমি আবার যারা পার্টিসিপেট করেছেন, থ্যাঙ্কস আ লট, থ্যাংক ইউ ফর দিস। নেক্সট যে এক্সারসাইজ আছে ওখানে আমি চাইবো আরো নতুন কিছু মানুষ পার্টিসিপেট করতে। সো এখানে আমি এখন আমার লেন্স থেকে আমি বলি যে আমি কিভাবে দেখবো। সো ফার্স্ট আমি যখন এই চার্ট দেখবো, আমি আই উইল ফোকাস অন দ্য কিওয়ার্ডস অফ ইচ ফিগার। কিওয়ার্ড কি কি? একটা আছে অ্যাডাল্ট মেল, একটা আছে অ্যাডাল্ট ফিমেল, একটা আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স। তার মানে within most likely this data represents the dynamics of male versus female family members within the household. Yeah, so ওখান থেকে তখন একটু জেন্ডার লেন্স চলে যায়। সো আমার প্রথম যে জিনিসটা মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেস টু এডুকেশন ফর ফিমেল মেম্বার্স ইজ লোয়ার দেন অ্যাক্সেস টু এডুকেশন ফর মেল মেম্বার্স।
এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, কারণ আপনি জিরো ক্লাসটা যদি দেখেন অলমোস্ট 50%, that means 43% out of every 100, 43 participants did not have any formal schooling. On the other side, for male, it's just 24. So tertiary না, আমরা যদি secondary education দেখি, access is 24%, SSC equivalent, complete and incomplete, and এখানে যদি দেখি it's 10%. So in every way we can see that women in female family members have less accessibility in terms of pursuing education. This is translated further যখন আমি অকুপেশন লেভেলে দেখি। একটা জিনিস যেটা আমি মিস্টার নোমান এটা অ্যাড্রেস করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে হলো এই যে কোরিলেশন বিটুইন এডুকেশন এন্ড অকুপেশন, এটা আসলে আমি এখানে করতে পারছি না, কারণ আমার স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট ডেটা নেই। সো আমি বলতে পারি যে ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে টার্সিয়ারি এডুকেশন কেউ করেনি, অথবা দেখা যাচ্ছে ডিসপাইট the highest level of education being secondary certificate completion, we see that the highest job or the most pursued profession is non-agricultural daily wage labor. তার মানে যে আসলে এই এডুকেশন স্ট্যাটাসের কারণে এক্সিকিউটিভ লেভেলে কেউ চাকরি করতে পারছে না, and this is reflected on that. কারণ এক্সিকিউটিভ লেভেলে কিন্তু আপনি কোথাও দেখছেন না এখানে কোনো চাকরি আছে। এক্সিকিউটিভ লেভেল বলতে আমরা হচ্ছে হলো স্যালারি নন এগ্রিকালচারাল ওয়ার্ক আছে, মিলে 20% আছে, বাট বাকিগুলোই কম। But then again, another comparison from the gender lens is the fact that women are also significantly marginalized when it comes to pursuing economic activities. আপনি দেখবেন যে 75% of the respondents, even though উপরে আসলে significant মানুষ education access পেয়েছে, but when it comes to employment opportunities, they are further marginalized. এগুলো কিন্তু ডিরেক্টলি দেখে বলছি, আর আমার কিছু ইনফারেন্স ড্র করা লাগছে না, বা এমন কিছু না যে আমি একটা হাইপোথেসিস ড্র করছি উইথাউট সিগনিফিকেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স। সো এই জায়গাটা আরেকটা জিনিস যেটা আপনারা হয়তো দেখতে পারেন। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করবেন, সেটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট অর ওন বিজনেস, এটা আছে সেকেন্ড হাইয়েস্ট অর দ্য হাইয়েস্ট টাইপ অফ জব। কারণ ফার্স্ট একটা তো 75% হচ্ছে আনপেইড ওয়ার্ক, ওখানে আসলে ওটাতে ইকোনমিক কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই। সো সেলফ এমপ্লয়মেন্টের পেছনেও কিন্তু কিছু বাংলাদেশি লোকাল কালচারে কিছু কনটেক্সট আছে। ফর এক্সাম্পল, উইমেন ইন বাংলাদেশ আর নট normally allowed to work within their domestic sphere or within beyond their household. So এই ক্ষেত্রে যে টপ অ্যান্সারটা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা ওন বিজনেস হয়ে থাকে, এটার মানে হচ্ছে উনি এটা নিজের বাসায় অথবা বাসার পাশে যে জমি ক্ষেত আছে ওখানে কাজ করছেন। সো অল দিস অ্যাডস আপ। আপনি যখন সেকেন্ডারি রিসার্চে দেখাবেন যে উইমেন ডোন্ট ওয়ার্ক আউটসাইড, you will come and say that this is further validated when we see that the top job that a woman is holding is her own business within the household. এটা আপনারা হয়তো কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ থেকে আরো ফার্দার ডিটেলস পেতে পারেন যে কেন পারসু করেছে। বাট অল ইন অল যেটা বলছিলাম, যে এই অ্যাপ্রোচটা, এই ডেটাটা যখন দেখছি আমার মাথায় ফার্স্টে আসছে যে এরা ফ্যামিলি মেম্বার্স, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। তারপর সেগ্রিগেশন অফ জেন্ডার, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। তারপর অ্যাক্সেস টু এডুকেশন লেভেলটা কি এদের, ওটা দেখে ইম্পর্টেন্ট। অ্যাক্সেস টু অকুপেশনটা কি অ্যাক্সেস টু এডুকেশনের চেয়ে ভালো নাকি খারাপ, এটা দেখা ইম্পর্টেন্ট। এন্ড এটার পাশাপাশি বাকি সবাই যে ইন্ডিভিজুয়ালি ডেটা থেকে দেখে দেখে যা যা পয়েন্ট বলেছেন ওগুলো সবগুলো আর কারেক্ট। সো ওটা নিয়ে আর বেশি কিছু অ্যাড না করি। ওয়ান্স अगेन থ্যাংক ইউ ফর দ্য পার্টিসিপেশন এন্ড দ্য আনসার্স উই গট ওয়ার লাইক রিয়েলি গুড, ব্রিলিয়েন্ট। সো ইফ ইউ আর নট আ কনসালটেন্ট, গুড জব। এখান থেকে এখন লেটস মুভ অন টু বিকামিং আ প্রজেক্ট ম্যানেজার। রাফায়েল, ওকে। সো এটাও সেম, ইটস 7:58 নাও। আমি এই কোয়েশ্চেনটা পড়ে 3 মিনিট সময় দেবো। 3 মিনিট সময় দেওয়ার পর যারা যারা ইন্টারেস্টেড টু টক, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব টু just write that you are interested to talk, and then we will ask them, and particularly if we have new participants, that's even better. So এটা এখানে হচ্ছে consulting firm XYZ, that's the name of the company, has been recently awarded a market assessment project by client BEF Limited. For the kickoff meeting, the client mentioned that one of their agenda is to reduce the total project cost by 20% due to budget constraints. Miss A is the project manager for the project, and XYZ's management has mentioned that they are not in a position to compromise with the allocated profit. Profit is the keyword from this project. Imagine yourself as Miss A and mention how would you approach this situation. Once again, it's 7:59. I'll give all of you 3 minutes to think about it. এর মধ্যে যারা যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা প্লিজ চ্যাট বক্সে লিখে দেন that you want to speak. I'll reach to all of you. And এটার পাশাপাশি আমি দেখলাম কয়েকজন কোয়েশ্চেন করেছেন। যারা কোয়েশ্চেন করেছেন, I'll address them first in the Q&A session, and বাকিগুলো তারপর অ্যাড্রেস করব। So yeah, with this, the 3 minutes starts now. So participants, please put on your project management hats now. Thank you.
Hi everyone. Okay, let me switch on the video as well. Yeah. Okay. I think time's up. We have just one participant, Mr. Mahbub Rapani, who's interested to speak. Yeah, shall I try? Of course, of course. Okay, so there are two things that I need to keep in mind before I think about cost reduction. One is that I cannot compromise with the profit margins, and I have to focus on the reduced budget of my project. So keeping those sort of factors on one side, I have to identify what are my variable costs in the project, things that I can try to be more efficient with. Maybe something where maybe I can ask the team to maybe, in terms of my HR, I can maybe ask people who are more specialized to maybe take on more load so that we can save some resource there. Maybe we can outsource some of the resources. So just off the top of my head, based on my very limited knowledge, I think this can be one approach. I just sort of find out the inefficiencies, where I can reduce the cost and maybe try to, adjust the budget from those areas. Yeah, thank you. Thank you. Beautifully said. Beautifully said. Financial aspect, actual financial management, kora dorkar chilo. Mr. Rabbani has aptly mentioned that. Thank you for that. Second point is, I think we got from Mr. Mahbubur Rahman. He said that Ms. A should first identify cost drivers of the project and then allocate budgeted cost to each driver to achieve the target cost, and then see whether the budgeted cost is attainable or not. I think it's very similar to what Mr. Rabbani has said. So yeah, that is also true. যে basically আমরা আমাদের cost drivers দেখবো, cost drivers আমরা কোন কোন জায়গায় margin allocate করেছি দেখবো, and কোন কোন জায়গায় margin compromise না করে আসলে আমাদের cost cutting করা যায় ওটা consider করবো. So yep, this is true as well. We have one last participant, Mr. Noman, once again. Would you like to add something? Yeah, actually, projector, thank you. Previous speaker has covered up the major areas of the profit margins, where the profit margins coming from. Especially note the first line that projector হচ্ছে market assessment. So এখানে basically যে client সে simply the awarding company বা consultant company কে বলছে যে তুমি যা কাজ করছো তোমার প্রপোজালে আমি খুবই হ্যাপি, তুমি মার্কেট অ্যাসেসমেন্ট করবা, however তোমার কস্টটা আমার একটু বেশি মনে হচ্ছে, তুমি 100 টাকার জায়গায় 80 টাকা নাও। ওয়ারেজ আমি একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং আমার কনসালটেন্সি ফার্ম, আমি তো একটা আউটলাইন প্রপোজালে তাকে দিয়েছিলাম যে আমি এইভাবে স্যাম্পলিংটা করবো, এই একজন হয়তো মার্কেট রিসার্চার ডিপ্লয় করব। তো ওই জায়গায় আমাকে 20%, আমি যেহেতু আমার মার্জিনটা আমি নট ইন এ স্ট্যান্স অফ কম্প্রোমাইজিং, আমাকে তাহলে আমার সেম টাইম আমাকে প্রজেক্ট অবজেক্টিভটাও তাকে মার্কেট গুড অ্যাসেসমেন্ট অর স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যাসেসমেন্টটাও তাকে দিয়ে দিতে হবে অ্যাজ আই হ্যাভ প্রপোজ। আমাকে তাহলে ডিফারেন্ট মেকানিজমে আসতে হবে আদার দেন ফিনান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজি। আমি মেকানিজমটা রিসার্চ মেকানিজম বা সেখানে স্যাম্পলিং মেকানিজমটা আমাকে হয়তো একটু মডিফাই করতে হবে, যে আমি স্যাম্পলিং সাইজটা হয়তো ছোট করতে পারি, বা স্যাম্পলিং এর মধ্যে আমি যাদেরকে নিয়েছিলাম তাদেরকে মোর মার্কেট রিপ্রেজেন্টেটিভ, মার্কেট অ্যাসেসমেন্টের জন্য মোর রিফ্লেক্টিভ হয়, স্যাম্পলিং সাইজ ছোট করেও কিভাবে করতে পারি সেই স্ট্র্যাটেজিক কলটা নিতে হবে। আর অ্যানাদার সাইজ হচ্ছে গিয়ে ডাউন সাইজ, তো আমাকে রিসোর্সও ডাউন সাইজ করতে হবে। মার্কেট রিসার্চারদের আমি আগে 100 জন নিতাম, তাকে এখন 80 জন নিতে হবে। সো আমাকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা যে বেটার পিপল নেওয়া, সো বেটার পিপল নিতে হলে যে নট নেসেসারিলি অলওয়েজ হায়ার স্যালারি পে করতে হবে, মেবি সার্চিংটা আর একটু মোর হিউম্যান রিসোর্স সার্চিংটা আর একটু মোর ইয়ে করা, ফাইন টিউন করা, কিভাবে সেম স্যালারিতে হয়তো আমি 80 জন নিব কিন্তু আরেকটু বেটার পিপল নিব সেদিকে তাকানো। এবং লাস্টলি হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট। ডেফিনেটলি এখানে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে একটা টাইম নিয়ে নিতে হবে, কারণ আমি সে কথা 80 জন লোক নিলাম, 100 জনের কাজ করাইতে হলে তো আমাকে 20% টাইম এমনিই বেশি দিতে হবে। সো টাইমটা এখানে, সো এই প্যারামিটারস গুলো ঠিক করে কিভাবে 80 টাকায় আমি 100 টাকার কাজটা তুলে নিয়ে আসতে পারি, এটাই হচ্ছে মুখ্য ব্যাপার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার নোমান, ওয়ান্স अगेन রিয়েলি গুড পয়েন্টস। প্রথম সেটা হচ্ছে হলো উনি যেটা বললেন যে কস্ট কাটিং এর একটা ইস্যু আছে। সেকেন্ড, ও বাই দ্য ওয়ে আই থিংক উই হ্যাভ অ্যানাদার রেজড হ্যান্ড, মিস তানজিমা মাহবুব। এটা আমি একটু যে সামারি করে নেক্সট আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু শেয়ার ইওর থটস। ওকে, সো যেটা বলছিলেন যে ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট কাটিং একটা, তারপর সেকেন্ড যেটা বলেছেন সেটা হলো স্যাম্পলিং প্ল্যানে একটা, এন্ড তারপর হচ্ছে টাইম অ্যাজ আ রিসোর্স, টাইম লাইনে একটা ভ্যারিয়েশন। এই তিনটা দিয়ে আমরা হয়তো নেগোসিয়েশনটা কমপ্লিট করতে পারি। ভেরি গুড পয়েন্ট ওয়ান্স अगेन।
এখন আমি মিস তানজিমা মাহবুবকে একটু রিকোয়েস্ট করবো টু শেয়ার হার থট। ভাইয়া আমার কাছে আমার মাথায় দুইটা পয়েন্ট এসেছে। ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের দেখতে হবে কোন কস্টগুলো হচ্ছে লাইক আমরা মাস্ট ইনকার করব, যেগুলো অব্লিগেটরি, আবার আবার দেখতে হবে কোন কস্টগুলো হচ্ছে কমানো যাবে, রিডিউস করা যাবে। এমন একটা কস্ট হতে পারে হচ্ছে সাপ্লায়ার্স, মানে সাপ্লায়ার্সদের সাথে আমাদের নেগোশিয়েট করে আমরা প্রাইসটা কমাতে পারি। এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। একটা হচ্ছে প্রসেসে অটোমেশন আনা। এখানে হচ্ছে টাইমলাইন দেওয়া হয়নি যে প্রজেক্টটা কত লেন্দি, মানে অটোমেশন আনতে ফার্স্ট একটা কস্ট ইনকার হবে ঠিকই, বাট লং টার্মে গিয়ে আবার এটা হচ্ছে লাইক প্রফিট জেনারেট করবে, কস্টটাও আবার কমাবে। সো ওয়ার্কার্সদের উপর বেশি ডিপেন্ড না করে আমরা অটোমেশন যদি করি লাইক সাপ্লাই চেইনস এন্ড প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিং, ওইটাও হচ্ছে কাজে দেবে। সো these are my points. Great. Thank you, Ms. Tanzim. I think two very important points raised. একটা হচ্ছে আপনি যখন প্রকিউরমেন্ট করছেন ওখানে কি কস্ট কাটিং এর কোনো অপরচুনিটি আছে নাকি? I think that's beautifully put. So আচ্ছা, ডিউ টু কনস্ট্রেইন্ট অফ টাইম আমরা আসলে একটু ক্রস করে ফেলেছি টাইমটা, সো I'll wrap it up very quickly. First of all the answers were really good. আমি একটু আমার সাইড থেকে বলি। প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে হলো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট 101। আপনি যদি একটা প্রজেক্ট ম্যানেজার হন, আপনি যখন প্রপোজাল জমা দিবেন আপনি এই চিন্তা দেখে মাথায় জমা দিবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে, হয়তো আমার বাজেটটা কাটতে পারে, আমি একটু বাড়াই দিই। দ্যাটস ওয়ান থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু। বাট হোয়াট ইট ডাজ ইজ, ওটাও আবার একটা রিস্কের ব্যাপার আছে যে আপনি বেশি যদি দিয়ে দেন, যেমন নর্মালি যেটা হয় যে QCBS সিলেকশন হয়। QCBS কি? কোয়ালিটি এন্ড কস্ট বেস সিলেকশন। সো কোয়ালিটি এন্ড কস্ট বেস সিলেকশনে টেকনিক্যাল প্রপোজালের জন্য একটা স্কোরিং থাকে, ফাইন্যান্সিয়াল প্রপোজালের জন্য একটা স্কোরিং থাকে। দুইটা মিলে যে বেস স্কোর পাবে ওই কনসাল্টিং ফার্মকে হায়ার করা হবে। দ্যাটস দ্য প্রসেস। সো ইফ দ্যাটস দ্য প্রসেস, ওখানে ইউ ক্যান প্লে দ্যাট গেম যে আমি টেকনিক্যাল প্রপোজালটা অনেক স্ট্রং করি, তাহলে ফাইন্যান্সিয়ালি আমি কিছু লেভারেজ রাখতে পারলাম, সো দ্যাট ইন কেস ক্লায়েন্ট পরে বলে যে বাজেট কমাও, আমি আগে থেকে জানি যে আচ্ছা এটা আমার একটা রিস্ক আসতে পারে, আমি এটা কোনো মতে ইয়া করে ফেলাম। দ্যাটস ওয়ান। সেকেন্ড যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে কস্ট কমাতে বলে, তাহলে আপনার সাইড থেকে প্রবলেমটা কি হবে? সেটা হবে হলো আপনার রিসোর্স কমে যাচ্ছে আউটপুট দিতে গিয়ে। আপনি ডেলিভারেবলে কম্প্রোমাইজ করতে হবে বা ডেলিভারেবলটাকে আর একটু স্কোপটাকে ডিফাইন করতে হবে। তো ওয়ান্স अगेन ওখানে স্কোপ ম্যানেজমেন্টে চলে আসে যে আপনাকে যদি বলা হয় আমি এখন আপনাকে 100 টাকার জায়গায় 80 টাকা দিব, তখন আপনিও বলবেন যে ঠিক আছে তাহলে আমি 100 টাকার কাজের বদলে 80 টাকার কাজটা হয়তো করতে পারবো। কিভাবে করতে পারবো? যেটা মিস্টার নোমান বলেছিলেন যে হয়তো আমি স্যাম্পলিং সাইজটা কমায় দিলাম, যে আমি আগে বাংলাদেশের 7টা ডিভিশনে 60টা ডিস্ট্রিক্টে কাজ করার কথা, আমি বলবো যে ঠিক আছে আমি স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট একটা ডেটা কালেকশন প্রসেস এন্ড রিসার্চ করব, কিন্তু আমি 60টার জায়গায় হয়তো 50টা করব, কারণ তা না হলে আমার বাজেটে হবে না। তারপর আরেকটা যে পয়েন্টটা সেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে হলো প্রথম থেকে যেটা আসছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ ইট। আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টটা করবেন যে আপনি দেখবেন কোন কোন জায়গায় আপনি মার্জিন ধরে রেখেছেন, কোন কোন জায়গায় আপনি মার্জিন রাখেননি। যে জায়গাগুলো আপনি মার্জিন রাখেননি ওই কস্টগুলোকে আপনি ফার্স্টে বাদ দিতে পারেন, বিকজ দ্য কোম্পানি ইজ নট লুজিং মানি ইন দ্যাট কেস। ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট ইউল হ্যাভ টু ডু। ওয়ান্স अगेन বিউটিফুলি অ্যান্সার্ড অল অফ ইউ, and I'm very impressed with the participation. Thank you. Thanks again. Thanks a lot. So with this, আমরা আজকের সেশনের লাস্ট স্টেজে চলে এসেছি, which is the Q&A. And এটা শুরু করার আগে আমি হচ্ছে চ্যাট বক্সে কিছু কোয়েশ্চেন্স পেয়েছি, ওগুলো অ্যাড্রেস করবো, এন্ড তারপর আপনারা প্লিজ একজন একজন করে জাস্ট রেইজ হ্যান্ডস, এন্ড আমি চ্যাট বক্সে ওভাবে দেখে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করছি। The first question that we had was from Mr. Morshed. Does the consulting industry look for or is more rewarding toward people with any certain skill set? Okay, consulting ইয়াতে আমি আপনাকে বলি, there are two ways to lead a life as a consultant. You can be a generalist or you can be a specialist. The good thing about being a generalist is আপনার সব সময় সব জায়গাতে কিছু জেনারেল কনসালটেন্টস লাগবে, যে someone who has knowledge of many things but does not specialize in one thing. So what would happen is there is this demand for that. So আপনার generalist হলে ওই জায়গাটা একটু easier to cater to. But if you are a specialist, with time you will get experience. With experience you will become an invaluable asset. And দেখা যাবে আপনার যে স্পেশালাইজেশনটা আছে ওই স্পেশালাইজেশনের কারণে আপনার ডিমান্ড উইদিন দ্য ইন্ডাস্ট্রি উইল বি সিগনিফিকেন্টলি হাই। ফর এক্সাম্পল ইফ আই টেল ইউ, আমি একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্টে দেখেছি একজন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপার্ট was charging USD 28,000 per month. So USD 28,000 per month is a lot of money. And he could charge that because there are only 3 financial consultants in this world who can do the job that was required to be done. But it's also true যে ওর এই ধরনের জবের অপরচুনিটিস সব সময় আসবে না। So specialization or specialized skill set এর একটা বেনিফিট আছে, and also the fact that you can always come and say যে আচ্ছা ঠিক আছে I'm good at this, this is what I do, ওটা that's the benefit. And on the other side generalist এরও আছে,
বাট ইফ আই টেল ইউ ইভেনচুয়ালি কিছু স্পেশালাইজেশন আপনার উইথ এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে। দেখা যাবে আপনি একটা জেনারেলিস্ট হলেও 5 বছরে যদি আপনি 10টা ওয়াশের প্রজেক্ট করেন, আপনি কিন্তু টেকনিক্যালি ওয়াশের একটা স্পেশালিস্ট হয়ে যাচ্ছেন, whether you want it or not. So that's one. তারপর সেকেন্ডটা সেটা হচ্ছিল ফর দ্য পাবলিক সেক্টর অ্যাকোয়ারিং প্রজেক্টস থ্রু দ্য কম্পিটিটিভ বিডিং প্রসেস projects. Competitive bidding process is the key way to acquire a project. However, what methods are there to acquire projects in the private sector? Now, private sector ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট। প্রাইভেট সেক্টরে আসলে দুইটা জিনিস খুবই দরকার। একটা হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কিং, বিকজ ওয়ান পাবলিক সেক্টরের প্রজেক্ট গুলো কিন্তু গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটেড হলে ওগুলা পাবলিকলি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশনও হয়ে থাকে। কিন্তু আপনি যদি প্রাইভেট সেক্টরের প্রজেক্ট করেন, দ্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইজ কনফিডেন্সিয়ালিটি এন্ড দ্য ট্রাস্ট দ্যাট এই ফার্মটা গিয়ে আমার কোম্পানির ব্যাপারে আমার কম্পিটিটরকে বলবে না। সো এই ক্ষেত্রে আপনার নেটওয়ার্কিংটা খুবই দরকার, সো দ্যাট টপ মাল্টিন্যাশনাল ক্যান কনফিডেন্টলি সে দ্যাট আচ্ছা আমি এই প্রবলেমটা পড়ছি, লেট মি রিচ আউট টু দিস গাই, আই নো দ্যাট দে আর আ গুড কনসাল্টিং ফার্ম এন্ড আই অলসো ট্রাস্ট দেম। দিস ট্রাস্ট ইজ গেইন থ্রু নেটওয়ার্কিং। সো এটার জন্য নেটওয়ার্কিং খুবই দরকার। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে রেকমেন্ডেশন। Once you start doing well in the industries, let's say like Kessler fisheries sector অনেক project আছে, both private and public বা development side, and for this and for all the publications আপনার যখন প্রাইভেট সেক্টর পটেনশিয়াল কাস্টমার্স এগুলো পাচ্ছে, তখন দে অলসো নো যে উইথ ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইউ হ্যাভ এন এজ, ওটা থ্রুতে ওরা আপনাকে রিচ করে। বাট নর্মালি প্রাইভেট সেক্টর প্রজেক্টসে ইটস দ্য ক্লায়েন্ট হু রিচেস আউট ইনস্টেড অফ আস হু ইজ রিচিং আউট টু দেম। And যদি if we have particular projects, let's say একটা কনসেপ্ট নোট ডিজাইন করেছি যেটা এই পার্টিকুলার কোম্পানির জন্য খুব ভালো যাবে, তখন হয়তো গিয়ে রিচ করা হয়। সো ইয়া, দ্যাট আই হোপ দ্যাট আনসার্স ইউর কোয়েশ্চেন। তারপর হলো আরেকজন মিস্টার রাব্বানি কোয়েশ্চেন করেছে, was the demand of generalist consultants in Bangladesh in the startup ecosystem for a person who is already involved in the startup ecosystem via NGO? Demand plus career pathway from a professional to a generalist consultant. আচ্ছা, আমি একটু ক্ল্যারিফাই করি। জেনারেলিস্ট কনসালটেন্ট বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি মাল্টিপল ইন্ডাস্ট্রিতে মাল্টিপল জায়গায় কাজ করেছেন, কিন্তু আপনি কখনো বলতে পারবেন না যে লাস্ট 10 বছর ধরে আমি জাস্ট এখানে কাজ করেছি, মানে দ্যাট ইজ বিং স্পেশালাইজিং ইন আ পার্টিকুলার সেক্টর। ডিমান্ড ফর কনসালটেন্টস ইন দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম। এখন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমটা যদি আমি একটু কনসিডার করতে চাই, ওয়ান, আই ডু নট রিপ্রেজেন্ট দ্য ecosystem team at Light Castle, so I think there are better people in our organization who could answer this question better, but তারপর আমি একটু চেষ্টা করি। সেটা হচ্ছে ধরুন স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম actually if you need consultants, the consultants are either designing strategies অথবা হচ্ছে ডিজাইনিং ইন্টারভেনশন প্ল্যানস। সো ওই ক্ষেত্রে আপনার ডিমান্ড ফর কনসালটেন্ট কিন্তু ঘুরে ফিরে কনসাল্টিং ফার্মের পার্ট হয়েই আসা লাগবে। ইন্ডিভিজুয়াল কনসালটেন্টের ডিমান্ডটা কেমন আছে ওটার ব্যাপারে আমার অত ধারণা নেই। তারপর ইয়াতে আপনার পার্সন হু ইজ ইনভলভড ইন দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ভায়া এনজিও। সি ইফ ইউ ইনভলভড ইন দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ভায়া এনজিও, তার মানে তো বাই নাও ইউ হ্যাভ অলরেডি ডেভেলপড strong network, right? Because you have worked with a lot of people and you have worked development agency কাজ হলে তো there will be a lot of events, a lot of socializing, a lot of opportunities. So utilize that in particular. আমি বলবো যে আপনি যেই সব স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে যেই সব প্লেয়ার্সদের ওখানে অর্গানাইজেশনে কাজ করতে ইন্টারেস্টেড, reach them out and then see if there's a possibility. I'm pretty sure if you work with them and if you have that personal relationship, see, at the end of the day, why would you hire someone? You would hire someone for multiple reasons. একটা হতে পারে the quality that the person brings on board. Second হইতে পারে হচ্ছে the trust and the respect that you have for that person because you know how that person works. And third হতে পারে compatibility, যে একটা অর্গানাইজেশনের আসলে যেই কালচার এবং মিশন ভিশন আছে ওটার সাথে অ্যালাইন। এই তিনটা হলেই তো আপনি একটা এমপ্লয়কে আপনার অর্গানাইজেশনে নিবেন, রাইট? So in that case, I think these three things are very important irrespective of where you go. তারপর লাস্ট যেটা ডিমান্ড প্লাস ক্যারিয়ার পাথওয়ে ফ্রম প্রফেশনাল টু জেনারেলিস্ট কনসালটেন্ট। একটু আমি কোয়েশ্চেনটা বুঝিনি বিকজ বিং আ প্রফেশনাল মানে তো আসলে প্রফেশনাল বলতে আমরা অনেকগুলো প্রফেশন so what I meant was like I might be already working but I want to sort of shift my career from the work that I'm doing to sort of a consultant as a generalist consultant. So what could be my career pathway in terms of certification skills or where I should work or where I should seek the mentorship, things like that. আচ্ছা, কিছু জিনিস ঠিক আছে, আমি আমার একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি, তারপর ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড টু ওয়্যার আই এম কামিং ফ্রম। সো আমি যখন আমার ফার্স্ট জবটা করছিলাম ইডেনে, উইদিন ওয়ান ডে উই ওয়ার ওয়েটিং ফর দ্য মিনিস্টার অফ পাবলিক ওয়ার্কস। তখন I was sitting next to a World Bank consultant and I asked him as to what was your career path.
and would you recommend someone to join World Bank as soon as they graduate? So আমাকে যেটা প্রথমে বললো সেটা হচ্ছে no. He wouldn't recommend someone to join the bank as soon as possible, but rather join after at least 10 years of experience. Because World Bank is not the implementing agency. What they do is basically they ask another consulting firm to implement projects that they are funding. So এই ক্ষেত্রে your job is to ensure that somebody else is doing the job right. For you to know that somebody else is doing the job right, you need to do the job first. And for you to do the job, you need to work in a consulting firm. Start off from the entry level. একদম এন্ট্রি লেভেলে ডেটা অ্যানালাইসিস করানো হবে, ডেটা ক্লিনিং করানো হবে, কেন কোয়েশ্চেনের কিভাবে ঠিক করতেছে ওখান থেকে স্টার্ট করা লাগবে আসলে, বিকজ আদারওয়াইজ ইউ ওন্ট গেইন দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স। এন্ড কনসাল্টিং আসলে এমন একটা জায়গা যেখানে ইয়াতে মানে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স, তাহলে লাভ হবে না। আচ্ছা গাইস, আই এম গেটিং মেসেজেস দ্যাট আই নিড টু রিলি এন্ড দিস, সো আই উইল গো রিলি ফাস্ট, এন্ড এটার পর আমি আসলে আর অ্যাড্রেস করবো না। So data, I have a message from Adita, which is, can you please mention how subjects who are students who are interested to have a career in project management can prepare themselves from now on, like the materials they should read, or part-time jobs they will help them. Okay, so part-time jobs আমি sure না আসলে project management part-time experience পাওয়া যাবে নাকি। Instead I will ask someone who's interested to join as a project coordinator. Project coordinator যেটা করে সেটা হচ্ছে project documentation থেকে শুরু করে administrative যে task গুলো আছে ওগুলা করে। So once you are doing that, খুবই monotonous, খুবই boring একটা job, but then again it gives you the access to how the project is being managed. So that's one. Materials যেটা সেটা হচ্ছে go through the PMBOK. PMBOK নামে হচ্ছে একটা PMP বই আছে। What it does is it explains what project management is, and then ওটা পরেই পরে project management এর professional examটা দেয়া লাগে. So that would really help. তারপর Sherin Kazi, what reading material do you suggest to develop a consultant mindset or to develop capacity in this sector? Okay, try this book called Good Strategy, Bad Strategy. This book is nice. এটা দিয়ে start করেন, তারপর আশা করি you will move on to other things. তারপর how micro and small businesses can use consultant as they have resource constraint. Mr. Mahbub Rahman, very good question. So consultant or consulting firm একটু expensive, and আমি micro and small businesses কে প্রথমে যেটা suggest করব সেটা হচ্ছে set your core team with people who are specialized. If you have to rely on consultants on a micro level, তার মানে you don't have the right people in your organization right now. And ওই অবস্থায় যদি একটা consultant আনা লাগে, one, it's expensive to consultants charge by the hour, so that's really expensive too. And three হচ্ছে হলো someone who's part of your core organization, ও আসলে যত ডেডিকেটলি কাজটা করবে and বুঝবে, একটা consultant will take more time. So my ideal suggestion is micro and small businesses কিছু এরকম কনসালটেন্ট পাওয়া যায়, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট যারা হচ্ছে হয়তো 10K 15K তে দেখা যাচ্ছে ফুল বিজনেস প্ল্যানটা রিমডিউল করে দিচ্ছে বা ডেভেলপ করে দিচ্ছে। দোজ পিপল ক্যান বি রিচড আউট, ওদের এরকম অনেক ওয়েবসাইট থাকে। আই ডোন্ট নো ইফ দের ইজ আ পার্টিকুলার হাব অর প্ল্যাটফর্ম যেখানে কমিউনিকেট করা যায়, but yep, you can find those people. But if you're looking for major consulting firms or big consulting firms, I would suggest that not to go for them in a micro or small business scale, but rather incorporate people যেগুলা গ্যাপ আছে in your core business thing. Okay, so with this, I would like to end the Q&A session. Once again, thank you everyone for joining the session today. I had a great time talking with all of you. I would like to thank the participants who have participated today. It has been amazing. Your insights have been amazing. আমি যদি নিজে day one এরকম participate করতে পারতাম, I would have become a better consultant and project manager. So in case if you have to reach me, there are two ways. One is info@lightcastleBD.com, and the other is my email address, that is sanjay.ali@lightcastleBD.com. And once again, make sure that you go to databd.co, because yeah, it's a beautiful platform with a lot of resources. With this, Rafayat, I'll leave it to you, and I'd like to close the session today. Once again, thank you everyone. Thanks a lot. This means a lot. Yeah, I was on mute. Acha, thank you, Bear, for your wonderful presentation. So with this, I would like to end the call. We would be mailing you with the video recording as well as the next webinar. If we have any next webinar, you need to keep in touch with us, and of course, keep an eye on our Facebook page and also other social media handles. And thank you so much for attending the call. Look forward to the next session. Goodbye, everyone.